Good evening to all. Good evening. Yeah, Swarupa, hi. So let everyone join for the live session. So we'll start with very important subject, the major subject for your exam. సో చాలా వరకు ఈ సబ్జెక్ట్ నుంచి క్వశ్చన్స్ అయితే వస్తాయి. అది నార్త్ సెట్ అయినా సరే, స్టేట్ గవర్నమెంట్ అయినా సరే. సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. సో యూఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ huge number of questions from this subject. It's a very, very important subject. I want all of you to thoroughly go through the content, right? So let us start with the class, right? Yeah, I'm fine. I'm fine. I'm fine. Thank you so much. Good evening, Saujanya. Good evening, Deva, Ambika, Bharati, Venkateshwarulu, Suresh. Good evening to all. So let us wait for some time. Let us wait for some time so that everyone will join for the live session. Since it's a very important class, let us wait for a few more seconds. Okay. See, for that you need to speak to Vinay sir. Okay. I'm not taking care of technical issues. Okay. For all technical issues, you need to speak to Vinay sir. I think you can text. Otherwise, you can text in app. Okay, in the group. So he'll be able to. He will be able to access that. He'll be able to respond. Okay. Okay. So right. So without any further delays, I'm going to start with the today's class. Good evening, Princey. So this will be a little bit longer session. So I want all of you to have some water. Okay, have some water and patiently listen. I think everyone had your dinner, right? So in a pleasant mode. So with 100% concentration, I want all of you to listen this OBGY. Okay, right. Okay, everyone are ready for the session, right? So are you people revising? Are you people revising? Are you people revising the content? I want all of you to revise the content thoroughly. Whatever the content which we are providing via this app, I want all of you to thoroughly go through the classes. Okay, so morning mostly ఎప్పుడు ఉంటుంది సెషన్స్ మార్నింగ్ అన్నా ఈవినింగ్ అన్నా ఉంటుంది కదా. సో మీరు లైవ్ అటెండ్ అవ్వలేని వాళ్ళు మీరు తర్వాత కూడా మీరు రికార్డెడ్ సెషన్స్ చూడొచ్చు. ఓకే, సో అండ్ మీరేం చేయాలి అంటే ఈ మధ్యలో ఏదైతే టైం ఉందో ఆ టైంలో అయితే మీరు రివిజన్స్ చేసుకోవడానికైతే ట్రై చేయండి. సో యూ హ్యావ్ మీకు టెస్ట్ సిరీస్ ఉంది, ఎంసీక్యూ డిస్కషన్స్ ఉంది. ఐ థింక్ టుడే వీ హ్యావ్ అప్లోడెడ్ వన్ మోర్ ఎంసీక్యూ డిస్కషన్స్. ఈవెన్ ఆఫ్టర్ సో after finishing my class, either by tomorrow morning, you can go through that video. Okay, I have like we have already uploaded that MCQ discussion in the group. I mean in the app, so you can check out that video later. Okay, so మీకు ఏదైతే ఖాళీ టైం ఉంటుందో మధ్యలో ఆ టైంలో మీరు రివిజన్స్ చేసుకోవచ్చు. లేదంటే టెస్ట్ సిరీస్ ఉంది, ఎంహెచ్ఎస్ఆర్బి టెస్ట్ సిరీస్. యూ హ్యావ్ మెనీ టెస్ట్ అవైలబుల్ ఇన్ ద యాప్. యూ కెన్ గో డూ దాట్. Otherwise, you can work on your MCQ discussions, which we are uploading. Right? So many options are there for you in front, like right. So it's only you to hard work from your side and work on the content. Mainly work on revisions. So content we will take care. Revisions you have to take care. Okay. Now starting with the part one of my midwifery nursing class. So starting with the basics in midwifery nursing, which is nothing but gametogenesis. See, can you people tell me what is this gametogenesis? So very basic stuff studying from long ago, right?
studying since long ago, right? What is this gametogenesis? Something called male gametes, female gametes. Do you remember anything like that? Okay. So చూడండి ఇక్కడ. So now carefully listen to the class. See here. What do you mean by gametogenesis? Gametogenesis is here. Just now I told you, right? There are male gametes and female gametes, right? So male gametes are called as spermatozoa. Female gamete is nothing but ovum, right? In the formation of male gametes and the female gametes are called as gametogenesis. Okay, so నేను ఫార్మేషన్ అన్నా చెప్పొచ్చు లేదంటే మెచ్యురేషన్ అని కూడా చెప్పొచ్చు. సో లెట్ మీ రైట్ డౌన్ హియర్ ఇట్ ఇస్ మెచ్యురేషన్ ఆఫ్ మేల్ gametes which are nothing but spermatozoa, maturation of spermatozoa in males and maturation of ovum in females is called as gametogenesis. Male gametes are called as your spermatozoa, या sperms, and female gamete is nothing but ova, right? Now, so just now I told you, right? There are male gametes and female gametes. Formation of male gametes is nothing but spermatogenesis, and formation of your ova. Okay, maturation of your ova is nothing but oogenesis. Clear? See here. Spermatogenesis is formation of spermatozoa या sperms. Spermatozoa, sperms both are same. Formation of spermatozoa in males is called as spermatogenesis. Whereas what do you mean by oogenesis? Oogenesis is formation, let me write it down here, maturation of ovum. Okay. So, sir, ప్రతి మన సెల్స్ బాడీలో వీటికి ఎక్కడ లైక్ మన బాడీలో సెల్స్ ఏర్పడాలంటే ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి? దానికి ఒక బేస్ అనేది ఉంటుంది కదా! ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి సార్ అనంటే జెర్మ్ సెల్స్ అంటారన్నమాట. ఓకే. ఈ గామెట్స్, మేల్ గామెట్స్ ఏదైతే అన్నానో, ఫీమేల్ గామెట్స్ ఏదైతే అన్నానో అవి ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి సార్ మన బాడీలో కంటే, మన బాడీలో స్పెషల్ సెల్స్ ఉంటాయి విచ్ ఆర్ కాల్డ్ యాస్ జెర్మ్ సెల్స్. ఈ జెర్మ్ సెల్స్ నుంచి అయితే మనకి ఇవి ప్రొడ్యూస్ అవుతా ఉంటాయి మన బాడీలో. ఓకే. సో విచ్ ఆర్ కాల్డ్ యాస్ ప్రైమార్డియల్ జెర్మ్ సెల్స్. సో ఫార్మేషన్ ఆఫ్ స్పెర్మటోజోవా, see here, spermatogenesis is formation of spermatozoa in males from primordial germ cells, male germ cells. Primordial male germ cells, similarly primordial female germ cells is your oogenesis. Now, very so let us see the important points on spermatogenesis and oogenesis. This is very important. Can you people now tell me? Yes, can you people now tell me when does ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది ఈ స్పర్మటోజెనసిస్ అనేది మేల్స్ లో ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది? Is there any specific time? Yes, can you people tell me? Yes, let me see who is going to answer. Yes, when does this male gametes start producing in the body? That is your spermatogenesis. Yes? Any answers? Why I'm not getting any single answer? Try to answer. Even if it is wrong, no problem. Try to answer. Yes. Pravina Kumari is telling puberty. Okay, any other answers? ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది స్పర్మటోజెనసిస్ అనేది? అడాలసెంట్ పీరియడ్. టీ దిలీప్ is telling adolescent period. Any other answers? Please be quick. సో ఇదే క్వశ్చన్ రేపు మీ ఎంహెచ్ఎస్ఆర్బి ఎగ్జామ్ లోనో ఆర్ఆర్బి ఎగ్జామ్ లోనో వస్తే యూ కెనాట్ వెయిట్, రైట్? ఇంతసేపు వెయిట్ అయితే చేయలేరు కదా. యూ హ్యావ్ టు ఆన్సర్ ఇట్. సో వాట్ విల్ బి ద ఆన్సర్? ఎక్సలెంట్. దోస్ హు హావ్ ఆన్సర్డ్ ఇట్ యాస్ ప్యూబర్టీ, యు ఆర్ రైట్. At the time of puberty, spermatogenesis is going to stop. And what is the site?
సో మేల్ స్పర్మ్స్ అనేది ఎక్కడ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది? టెస్టిస్ లో ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. సో టెస్టిస్ లో ఎక్కడ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది సార్ అంటే స్పెసిఫిక్ సైట్ ఏదైనా ఉందా సార్? ఎస్, ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ seminiferous tubules seminiferous tubules in male testis. అండ్ సార్ స్పర్మాటోజెనసిస్ అవ్వడానికి ఎంత టైం తీసుకుంటుంది సార్ అని అంటే ఇట్ ఇస్ సమ్వేర్ అరౌండ్ 70 to 74 days. అండ్ వాట్ ఈస్ ద ఫర్టిలైజబుల్ స్పాన్? సో ఒక్కసారి స్పర్మ్స్ అనేది ఫీమేల్ యొక్క రీప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ కి ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఆ స్పర్మ్స్ ఎంత వరకు ఫర్టిలైజ్ చేసే కెపాసిటీ ఉంటుంది ఆ స్పర్మ్స్ కి అంటే ఎంత డ్యూరేషన్ ఎంత అంటే ఇట్ ఈస్ లైక్ 2 to 3 days. Okay, instead I can write it as 48 to 72 hours. Okay, ఒకసారి స్పర్మటోజోవా అనేది ద మేల్ గ్యామెట్స్ ఆఫ్టర్ ఎంటరింగ్ ఇంటూ ద ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ దానికి ఫర్టిలైజింగ్ కెపాసిటీ ఎంత వరకు ఉంటుంది, ఎన్ని రోజులు ఉంటుంది అంటే 3 days. ఓకే, 2 to 3 days. ఓకే, 48 to 72 hours అన్నా ఒకటి, 2 to 3 days అన్నా ఒకటి. సో దాని తర్వాత సో స్పర్మ్స్ అనేది చనిపోతాయి అనమాట. ఇట్ కెనాట్ ఫర్టిలైజ్ ద ఓవా. నౌ నౌ సో స్పర్మ్స్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతా ఉన్నాయి. ఎక్కడ ప్రొడ్యూస్ అవుతా ఉంటుందని చెప్పాను? సెమినిఫెరస్ ట్యూబ్యూల్స్ లో కదా. సెమినిఫెరస్ ట్యూబ్యూల్స్ లో మనకి ఈ స్పర్మాటోజెనిసిస్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. కానీ ఎక్కడ అది మెచ్యూర్ స్పర్మ్స్ గా ఎక్కడ మారుతుంది? ఎక్కడ మారుతుంది సార్ మనం మేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ లో అంటే ఎపిడిడైమిస్, ప్రాక్సిమల్ ఎపిడిడైమిస్ దగ్గర మెచ్యూరేషన్ ఆఫ్ స్పర్మ్స్ అనేవి జరుగుతాయి. ఓకే, నౌ let us see few important questions on. So there is one more important term that you need to remember for your tomorrow's exam, that is spermiogenesis. Spermatogenesis is different, spermiogenesis is different. Spermatogenesis is formation of male gametes, which is nothing but your spermatozoa or sperms is called as spermatogenesis. Spermiogenesis ante enti sir ante that's a long cycle, you need to remember for your exam. Just remember what I'm saying, that's enough. Spermiogenesis ante sperms అనేవి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి కదా. సో అవి ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి? దాని ప్రికర్సర్స్ ఏంటి అంటే స్పర్మాటిడ్స్ అనేవి ఉంటాయి. స్పర్మాటిడ్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఈ స్పర్మాటిడ్స్ అనేది మనకి స్పర్మ్స్ గా మారుతుంది. ఓకే, this is nothing. This process of transformation of spermatids to sperms is called as your spermiogenesis. Okay, let me write it down here. What is spermiogenesis? Transformation of spermatids into spermatozoa is called as your spermiogenesis. Now let us see about few important one-liners on oogenesis. Okay, so oogenesis ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది? ఓకే, స్పర్మాటోజెనసిస్ అంటే ప్యూబర్టీలో స్టార్ట్ అవుతుంది అని అందరూ చెప్పారు. Can you people now tell me when was oogenesis is going to begin in a female? oogenesis ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది? So be fast, tell me when ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది oogenesis in a female? So yes, any other answers? Any answers from you people? Yes, I got some answers. Menarche. What do you mean by menarche? Pravina Kumari. Okay, Naveen Kumar is telling intrauterine life, and K. Swarupa Rani is telling after menarche. Honey is telling puberty. So those who are answering it as puberty, you people are wrong. Okay, so see here. Spermatogenesis అనేది it will begin at puberty in males, whereas in females సో మదర్ యొక్క womb లో ఉండేటప్పుడు అంటే ఇంట్రాయూట్రైన్ లైఫ్ లోనే మనకి ఈ oogenesis అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే, సో బిగిన్స్ ఇన్ ఇంట్రాయూట్రైన్ లైఫ్, ఇంట్రాయూట్రైన్ లైఫ్. కానీ వాటి ప్రాసెస్ అనేది కంప్లీట్ అవ్వకుండా ఒక్కొక్క చోట అరెస్ట్ అయి ఉంటుంది. సో యూ నో నీడ్ టు నో దాట్, బట్ ప్లీజ్ రిమెంబర్ దాట్ oogenesis అనేది మదర్ యొక్క womb లో అంటే ఇంట్రాయూట్రైన్ లైఫ్ లోనే ఫీమేల్స్ లో బిగిన్ అవుతుంది అనమాట. రైట్, సో సైజ్ ఆఫ్ ఓవమ్. కెన్ యూ పీపుల్ టెల్ మీ వాట్ ఇస్ ద సైజ్ ఆఫ్ ఓవమ్? రేపు మిమ్మల్ని ఎవరన్నా రేపు మీరు మిమ్మల్ని ఎవరన్నా వచ్చి లార్జెస్ట్ సెల్ ఇన్ హ్యూమన్ బాడీ ఏది అని అడిగారంటే క్లోజ్ యువర్ ఐస్ అండ్ ఆన్సర్ ఇట్ ఇస్ ఓవమ్.
ఓకే. మనకి ఎన్నో బిలియన్స్, ట్రిలియన్స్ ఆఫ్ సెల్స్ ఉంటాయి కదా మన బాడీలో. అవిట్లో అన్నిటికన్నా పెద్ద లార్జెస్ట్ సెల్ ఇన్ హ్యూమన్ బాడీ ఈస్ ఓవమ్. ఫీమేల్ ఓవమ్. ఓకే. సో ఫీమేల్ సైజ్ విల్ బి సమ్‌వేర్ అరౌండ్ 120 micrometers. Okay. And fertilizable span of ova similar to your sperms. Fertilizable span is 2 to 3 days అని చెప్పాను కదా. But here the fertilizable span of ova is somewhere around 12 to 24 hours. Not even a single day. Okay. Right. Now, please remember just now I told you, right? Ovum is the largest cell in human body. Okay. So next let us start with fertilization. Okay. What is fertilization? It's a very basic stuff. Again, start. Okay, studying this same word. I think you are hearing it since long years, right? Okay, what is fertilization? Is nothing but F for fertilization, F for fusion. Fusion of male gametes and female gamete. That is your sperms and ova is called as fertilization. What is the byproduct of fertilization? Zygote, right? Males లో నుంచి sperms వచ్చి and females లో నుంచి ovums రెండు fuse అయితే that process is called as fertilization. And ఏం form అవుతుంది? The byproduct which is getting formed after fertilization is your zygote, right? Males, okay, male pronucleus ఏదైతే sperm which is getting fused with the ova, that male sperm ఒకటే కదా fuse అవుతుంది. ఎన్నో రిలీజ్ అవుతాయి స్పర్మ్స్ అనేది, కానీ ఒక్క స్పర్మ్ మాత్రమే ఇట్ కెన్ ఫర్టిలైజ్ సింగిల్ ఓవా. సో సింగిల్ ఓవాలో సింగిల్ స్పర్మ్ లో ఎన్ని క్రోమోజోమ్స్ ఉంటాయంటే లైక్ హ్యాప్లాయిడ్ నెంబర్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ ఉంటాయి, అంటే 23 క్రోమోజోమ్స్ ఉంటాయి. సిమిలర్లీ ఓవాలో కూడా 23 క్రోమోజోమ్స్ ఉంటాయి. 23 బోత్ విల్ గెట్ ఫ్యూజ్డ్ అండ్ ఫార్మ్ diploid. Your zygote which is getting formed after fertilization is diploid in state, అంటే 46 chromosomes ఉంటాయి. 23 plus 23 is your 46. 46 chromosomes అనేది జైగోట్ లో ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే, రైట్. సి హియర్, ఫర్టిలైజేషన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది సార్ అంటే ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ లో జరుగుతుంది సార్. మాకు అది తెలుసు సార్. ఎక్కడ జరుగుతుంది ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ లో ఫర్టిలైజేషన్ అనేది? స్పర్మ్ వచ్చి ఓవాని ఎక్కడ ఫ్యూజ్ అవుతుంది సార్ ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ లో అంటే? ఎస్ ఇట్ ఈస్ ఇన్, కెన్ యూ పీపుల్ టెల్, ఇట్స్ వెరీ ఈజీ, ampulla. Okay, so somewhere in fallopian tube that part is called as ampulla, right? So, and ఏ రోజు ఫర్టిలైజేషన్ జరుగుతుంది సార్? డే ఆఫ్ ఫర్టిలైజేషన్. ఓకే, అది కూడా ఉంటుందా సార్? ఎస్ ఉంటుంది. సో మనకి మెన్స్ట్రల్ సైకిల్ 28 days మెన్స్ట్రల్ సైకిల్ తీసుకున్నామంటే 28 days విచ్ ఇస్ నార్మల్. ఓకే, తీసుకున్నామంటే 28 days ఆఫ్ మెన్స్ట్రల్ సైకిల్ తీసుకున్నామంటే ద సైకిల్ 28 days సైకిల్లో మనకి ఓవా అనేది ఎప్పుడు రిలీజ్ అవుతుంది? మిడ్ సైకిల్లో రిలీజ్ అవుతుంది. అంటే ఇప్పుడు ఓకే 28 days లో మిడిల్ అంటే ఏంటి? 14 కదా. సో 14 days 14th డే మనకి ఓవా అనేది రిలీజ్ అవుతుంది, ఓవ్యులేషన్ జరుగుతుంది. ఓకే, యాక్చువల్లీ వాట్ డు యు మీన్ బై ఓవ్యులేషన్? ఓకే, స్టాండర్డ్ డెఫినిషన్ ఏంటి ఓవ్యులేషన్ కంటే? ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ మెట్, ఓకే, conversion of primary oocyte into secondary oocyte is called as ovulation. Very, very important. Again, I'm telling you, this process of conversion of primary oocyte into the secondary oocyte is called as your ovulation. So ovulation ఎప్పుడు జరుగుతుంది? 28 days of cycle లో మనం తీసుకుంటే నార్మల్ సైకిల్ లో ఫీమేల్స్ లో, రైట్? సో 14th డే మిడ్ సైకిల్ లో మనకి ఓవా అనేది ఈ ఓవ్యులేషన్ అనేది జరుగుతుంది. సో ఈ రైట్, ఆ ఓవ్యులేషన్ ఏ రోజైతే జరుగుతుందో దట్ ఈస్ ద డే ఆఫ్ ఫర్టిలైజేషన్. దట్ ఈస్ ద డే ఆఫ్ ఫర్టిలైజేషన్. ఓకే, సో డే ఆఫ్ ఓవ్యులేషన్ అన్నా డే ఆఫ్ ఫర్టిలైజేషన్ అన్నా ఒకటే. సో డే ఆఫ్ ఓవ్యులేషన్ ఈస్ ఈక్వల్ టు డే ఆఫ్ ఫర్టిలైజేషన్. సో ఏ రోజు జరుగుతుంది అంటే డే 14. ఓకే, 14th డే జరుగుతుంది మనకి ఓవ్యులేషన్. సో దట్ ఈస్ ద డే ఈవెన్ వేర్ ఫర్టిలైజేషన్ occurs, right? Now, so 18 to 16 cell staged zygote సో ఈస్ కాల్డ్ యాస్. సో మనకి నేను చెప్పాను కదా ఫర్టిలైజేషన్ అయిన తర్వాత సో మెనీ చాలా పెద్ద ప్రాసెస్ జరుగుతుంది. ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ జస్ట్ నౌ ఇన్ అదర్ స్లైడ్. బట్ 18 to 16 సెల్ జైగోట్ ని ఒక పేరుతో పిలుస్తారనమాట. దిస్ విల్ బి ఆస్ ఇన్ యువర్ ఎగ్జామ్, విచ్ ఈస్ కాల్డ్ యాస్ మాడ్యులా.
right? The 16 cell stage zygote is called as morula, right? And this morula enters into the uterine cavity. నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను మీకు ఈ ఫర్టిలైజేషన్ అనేది ఎక్కడ జరుగుతుంది, ఆంప్యుల్లాలో జరుగుతుంది, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ యువర్ ఫాలోపియన్ ట్యూబ్. ఆంప్యుల్లా ఆఫ్ ఫాలోపియన్ ట్యూబ్, రైట్? సో అంటే ఏంటి, జైగోట్ అంతా ఫామ్ అయ్యేది కూడా ఫాలోపియన్ ట్యూబ్ ఫామ్ అవుతుంది. అండ్ జైగోట్ ఏంగా మారుతుంది, మారులాగా మారుతుంది. మారులాగా మారేమవుతుంది అంటే ఫాలోపియన్ ట్యూబ్ లో నుంచి అది యుట్రస్ లోపలికి వస్తుంది. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ టేక్ దిస్ యాజ్, so if you consider this as your fallopian tube, సో జైగోట్ ఏదైతే ఫామ్ అయిందో ఇది మనకి ఫాలోపియన్ ట్యూబ్ లో నుంచి యూట్రస్ లోపలికి రావాలి కదా. సో ఈ యూట్రస్ లోపలికి ఎప్పుడు వస్తుంది సార్ మాడ్యులా, వెన్ డస్ మాడ్యులా ఎంటర్స్ ఇంటూ ద యూట్రైన్ క్యావిటీ అంటే 3 to 4 days ఆఫ్టర్ ఫర్టిలైజేషన్ యువర్ మాడ్యులా is going to enter into the uterine cavity. Okay, now, so just now I told you a very big process. What is that? So sperm, the male sperm, which which has 23 chromosomes, will fuse with the ova, right? Which has again 23 chromosomes, right? So రెండుకి 23 chromosomes ఉంటాయి, రెండు fuse అవుతాయి, which is nothing but your fertilization. And what is the byproduct of fertilization? Just now I told you, right? It is nothing but your zygote. Zygote is 46 chromosomes, అంటే డిప్లాయిడ్ ఇన్ స్టేట్ 46 chromosomes ఉంటాయి. సో జైగోట్ ఏంగా మారుతుంది అంటే జైగోట్ అనేది సింగిల్ సెల్ అన్నమాట. సో సింగిల్ సెల్ విల్ బికమ్ టూ సెల్, two cell stage, two cell stage becomes four cell stage, four cell stage becomes eight cell stage, eight cell stage becomes 16 cell stage. ఈ 16 cell stage ని మనం ఏమంటామంటే మారులా అని అంటాం, మారులా అని అంటాం. And this morula is going to undergo a different process, okay, which is called as vasculation. Okay, see here, morula అనేది 16 సెల్ స్టేజ్ అని ఏదైతే చెప్పానో అది ఎప్పుడు ఎంటర్ అవుతుందని చెప్పాను యూట్రైన్ క్యావిటీలోకి, ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా మీకు లాస్ట్ స్లైడ్ లో. సో ఆన్ డే 4 ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఎంటర్. ఓకే, ఆన్ డే 4 ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఎంటర్ ద యూట్రస్. ఓకే, యూట్రస్ లోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత మారినా విల్ అండర్గో ఏ స్పెషల్ ప్రాసెస్ విచ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ బ్లాస్టులేషన్. ఓకే, blastulation, and it will form a very special cell which is called as very 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 important, which is called as blastocyst, which is called as blastocyst, right? And very very important, ఈ బ్లాస్టోసిస్ట్ అనేది ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోండి. రేపు నేను కండిషన్స్ చెప్పేటప్పుడు మీకు ఇది ఖచ్చితంగా గుర్తుండాలి. ఓకే, సో this morula on day 4 it is going to enter into the uterus and it is going to undergo a special process which is called as blastulation, and it is going to form a different, అది ఏంగా మారుతుంది అంటే ఒక స్పెషల్ సెల్ ఫామ్ చేస్తుంది మాడ్యులా అనేది, which is called as blastocyst, right? బ్లాస్టోసిస్ట్ అనేది సో సమ్వేర్ అరౌండ్ డే 6, సో డే ఎప్పుడు ఫామ్ అవుతుంది బ్లాస్టోసిస్ట్ అంటే డే 5. వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామ్. బ్లాస్టోసిస్ట్ ఎప్పుడు ఫామ్ అవుతుంది, డే 5 ఆఫ్టర్ యువర్ ఫర్టిలైజేషన్ విల్ బి యువర్ బ్లాస్టోసిస్ట్ ఫార్మేషన్, రైట్? అండ్ బ్లాస్టోసిస్ట్ ఫామ్ అయిన తర్వాత ఈ బ్లాస్టోసిస్ట్ ఏమవుతుంది అంటే ఇప్పుడు ఇది రెడీగా ఉందన్నమాట. ఓకే, ఒక చోట వెళ్ళి కూర్చొని బేబీని ఫామ్ చేసేదానికి బ్లాస్టోసిస్ట్ అనేది రెడీగా ఉంది. సో సమ్వేర్ అరౌండ్ డే 6, ఓకే, ఇట్ విల్ get fixed into the uterus. యుట్రస్ లో ఏముంటుంది, యుట్రస్ లో ఇన్నర్ మోస్ట్ లేయర్ ఇస్ కాల్డ్ అస్ ఎండోమెట్రియం కదా. ఆ ఎండోమెట్రియం లోకి వెళ్ళి అతుక్కొని ఒక చోట వెళ్ళి అతుక్కుంటుంది అనమాట. ఎండోమెట్రియం లో అతుక్కొని, సో ఒక చోట స్టేబుల్ అతుక్కొని ఇట్ విల్ ఫార్మ్ ఎ బేబీ, రైట్, ద ఫీటస్. సో అది వెళ్ళి అతుక్కుంటుంది కదా, ఈ బ్లాస్టోసిస్ట్ అనేది వెళ్ళి ఒక చోట అతుక్కుంటుంది కదా ఎండోమెట్రియం కి, దాన్ని ఏమంటామంటే ఇంప్లాంటేషన్ అని అంటాం, రైట్? సో ఎక్కడ జరుగుతుంది ఇంప్లాంటేషన్? సో కెన్ యూ పీపుల్ టెల్ మీ వాట్ ఇస్ ద సైట్ ఆఫ్ ఇంప్లాంటేషన్? యుట్రస్ లోపల జరుగుతుంది, అది నాకు తెలుసు, రైట్? ఎక్కడ యుట్రస్ లోపల, కింద, పైన, యాంటీరియర్ వాలా, పోస్టీరియర్ వాలా, ఎక్కడ? సో సీ హియర్, ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద అప్పర్ posterior wall of uterus, upper posterior wall of the uterus, deep inside endometrium,
సో, ఈ బ్లాస్టోసిస్ట్ అనేది ఒక చోటకెళ్ళి అతుక్కుంటుంది. ఎందుకు? ఒక చోటకెళ్ళి అది ఉంటేనే కదా స్టేబుల్‌గా అది బేబీనైతే ఫార్మ్ చేస్తుంది. సో, ఆ బ్లాస్టోసిస్ట్ ఎళ్లి ఒక చోటకి ఎండోమెట్రియంకి అతుక్కుంటుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాస్ ఇంప్లాంటేషన్. రైట్? ఆ ఇంప్లాంటేషన్ అనేది ఎక్కడ వెళ్లి అతుక్కుంటుంది సార్? మనకి యుట్రస్ మొత్తం ఎండోమెట్రియం ఉంటుంది. ఎక్కడ వెళ్లి అతుక్కుంటుంది సార్ అననంటే, రైట్? ఇంగ మనకి యుట్రస్ తీసుకున్నామంటే యాంటీరియర్ వాల్ ఉంటుంది. పోస్టీరియర్ వాల్ ఉంటుంది. పోస్టీరియర్ వాల్ ఆఫ్ ద యుట్రస్‌లో అప్పర్ మోస్ట్ రీజియన్‌లో ఎళ్లి ఇది ఇంప్లాంట్ అవుతుంది బ్లాస్టోసిస్ట్ అనేది. వెరీ, వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. రైట్? సో, ఒకవేళ యుట్రస్‌లోకి వచ్చి బ్లాస్టోసిస్ట్ ఇంప్లాంట్ కాకుండా ఇంకెక్కడో ఎళ్లి ఇంప్లాంట్ అయితే దాన్నేమంటామంటే, దాన్నే ఎక్టోపిక్ ప్రెగ్నెన్సీ అంటారు. దాన్నే మనం ఏమంటామంటే ఎక్టోపిక్ ప్రెగ్నెన్సీ అని అంటాం. అర్థమైందా? నార్మల్‌గా మాడ్యులా అనేది డే 4 ఇట్ విల్ ఎంటర్ ఇంటూ ద యుట్రస్ ఫ్రమ్ ద ఫాలోపియన్ ట్యూబ్. ఓకే. నాలుగవ రోజు ఈ మాడ్యులా అనేది యుట్రస్ లోపలికి ఎంటర్ అవుతుంది. యుట్రస్ లోపలికి ఎంటర్ అయ్యి, ఐదవ రోజు బ్లాస్టోసిస్ట్‌గా మారుతుంది. ఆరవ రోజు బ్లాస్టోసిస్ట్ ఏమవుతుంది? ఇంప్లాంటేషన్ అవుతుంది. ఇంప్లాంటేషన్ ఎక్కడ అవుతుంది సార్ అనంటే, అప్పర్ మోస్ట్ ఇన్ ద పోస్టీరియర్ వాల్ ఆఫ్ ద యుట్రస్ అప్పర్ మోస్ట్ పోర్షన్‌లో ఇది ఎళ్లి అతుక్కుంటుందన్నమాట ఎండోమెట్రియంకి. ఓకే. రైట్? ఈ టైంలో ఏదైతే ఇంప్లాంటేషన్ అని చెప్పాను గదా! ఆ టైంలో కొంతమందిలో ప్రెగ్నెంట్ వాళ్ళల్లో మనం దే విల్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ స్లైట్ వెజైనల్ బ్లీడింగ్. ఓకే. ఆ స్లైట్ వెజైనల్ బ్లీడింగ్ డ్యూరింగ్ దట్ ఇంప్లాంటేషన్ ఈస్ కాల్డ్ యాస్ ప్లాసెంటల్ సైన్ ఆర్ హార్ట్ మ్యాన్ సైన్ ఆర్ ఇంప్లాంటేషన్ బ్లీడింగ్. రైట్? వెరీ, వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో, ఏదైతే నేను ఇంప్లాంటేషన్ అని పెద్ద ప్రాసెస్ ఒక స్టోరీ చెప్పానో, ఆ టైంలో కొంతమంది ఫీమేల్స్‌లో ఏమవుతుంది అంటే, స్లైట్ వెజైనల్ బ్లీడింగ్ అనేది చూస్తారు. సో, దట్స్ నార్మల్. బిల్కుల్ నార్మల్. నథింగ్ టు వరీ. విచ్ ఈస్ కాల్డ్ యాస్ ప్లాసెంటల్ సైన్ ఆర్ హార్ట్‌మ్యాన్ సైన్. విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ యువర్ ఇంప్లాంటేషన్ బ్లీడింగ్. రైట్? సో, నెక్స్ట్. Okay. Any doubts still here? Okay. Now, so see here. రైట్. నేను ఏదైతే చెప్పానో ఎండోమెట్రియంలో యుట్రస్ మొత్తం ఎండోమెట్రియం ఉంటుంది. ఆ ఎండోమెట్రియంలో ఒక చోట ఎళ్లి పోస్టీరియర్ వాల్ అప్పర్ పోర్షన్‌లో ఎళ్లి ఈ బ్లాస్టోసిస్ట్ అనేది అతుక్కుంటుంది ఎండోమెట్రియం లోపలికెళ్ళి అని చెప్పాను కదా! సో, దాన్ని ఏమంటారంటే సో, మనం ఏం చేస్తాం తిరిగి రాత్రి ఎళ్లి బెడ్ మీద పడుకుంటాం కదా! సిమిలర్‌లీ ఓకే. ఇది ఎక్కడెక్కడి నుంచో ఏదేదో ఫార్మ్ అయ్యి ఈ బ్లాస్టోసిస్ట్ అనేది ఒక చోట ఎళ్లి పడుకుంటుందన్నమాట. సో, ఏదైతే అది బ్లాస్టోసిస్ట్ ఎళ్లి పడుకునే బెడ్‌నేమంటారంటే, ఆ పార్ట్ ఆఫ్ ఎండోమెట్రియంని ఏమంటారంటే, డెసిడ్యువా అంటారు. ఓకే. సో, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాస్ డెసిడ్యువా. రైట్? So, what is decidua? So, where this blastocyst is getting implanted, that endometrium is called as decidua. Okay, and this conversion of endometrium into the decidua is called as decidualization. Decidualization. Okay, right? And ఈ బెడ్ ఎవరు ఫార్మ్ చేస్తున్నారు సార్ యూట్రస్ లో నార్మల్ గా ఎవరైతే నాన్ ప్రెగ్నెంట్ వాళ్ళు ఉంటారో సో ఓకే. సో లీవ్ దట్. ఓకే. లెట్ మీ నాట్ డ్రాగ్ దిస్. సో, ఎవరు ఫార్మ్ చేస్తున్నారు సార్ యుట్రస్ లోపల ఈ బెడ్ ఎవరు తయారు చేస్తారు సార్ అంటే దట్స్ ఎ స్పెషల్ హార్మోన్ ఫర్ దట్. దట్స్ ఎ స్పెషల్ పర్సన్. వాట్ ఇస్ ద నేమ్ ఆఫ్ దట్ హార్మోన్? యెస్ ఇట్ ఈస్ ప్రొజెస్టెరాన్. Very, very important hormone in pregnancy. P for progesterone, P for pregnancy. If there is no progesterone, there is no pregnancy. Okay. Very, very important hormone. In tomorrow's exam, if they ask you what is the hormone that will maintain pregnancy, ఏ హార్మోన్ ప్రెగ్నెన్సీని మెయింటైన్ చేస్తుంది అంటే అది ప్రొజెస్ట్రాన్. ఓకే రైట్. అండర్స్టూడ్. సో ఈ ప్రాసెస్ ఆఫ్ డెసిడ్యులైజేషన్, ఈ ప్రొజెస్ట్రాన్, ఈస్ట్రోజన్ ఇవన్నీ కూడా మీకు నేను రేపు మెన్స్ట్రల్ సైకిల్ ఎప్పుడైతే చెప్తానో గైనకాలజీలో అప్పుడు మీకు ఇంకా కొంచెం క్లారిటీ వస్తుంది. ఓకే. నేను ఇప్పుడు చెప్పినా మీకు అర్థం కాదు. ఓకే. సో నేను షార్ట్ వేలో చెప్పాలి. దట్స్ అ బిగ్ సైకిల్. మెన్స్ట్రల్ సైకిల్ ఇస్ అ బిగ్ ప్రాసెస్. సో చాలా తక్కువగా చెప్పాలి. చెప్పినా కూడా మీకు అర్థం కాదు. సో నేను ఎప్పుడైతే మెన్స్ట్రల్ సైకిల్ చెప్తానో అప్పుడు మీకు దీని మీద ఇంకా కొంచెం క్లారిటీ వస్తుంది. ఓకేనా? రైట్. నౌ సీ హియర్. Let us see about placental hormones. Okay, now placental hormones.
మనకి ప్లాసెంటా అనేది హార్మోన్స్ ని కూడా సెక్రీట్ చేస్తుంది కదా. సో వాట్ ఆర్ ద హార్మోన్స్ విచ్ ఆర్ సెక్రీటెడ్ బై ప్లాసెంటా? Yes, can you people tell me what are the hormones which are produced by placenta? Yes, quick, quick. Four hormones అనేవి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. నెంబర్ 1 is your HCG, human chorionic gonadotrophin, very very important hormone, right? And one more hormone is your HPL, human placental lactogen, and it is also going to secrete estrogen and progesterone. These are the four hormones which are produced by your placenta. Okay, now let us see one by one. The first one is your HCG, human chorionic gonadotrophin. Let me the abbreviation కూడా అడగచ్చు మీ ఎగ్జామ్స్ లో, what full form of HCG, right? So at the time, don't scratch your heads. It is human chorionic gonadotrophin, right? Sir, ప్లాసెంటా ఈ హెచ్సిజి ఎందుకు రిలీజ్ చేయాలి సార్? సార్ మేమేదో చదివాము, మాకేది గుర్తుంది హెచ్సిజి అంటే, ఓకే ఇది మార్నింగ్ సిక్నెస్ వస్తుంది దీనివల్ల, ఇది మాత్రమే గుర్తుంది. సో ఇంకొక ఫంక్షన్, ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షన్ ఉంది మన హెచ్సిజికి, హ్యూమన్ కొరియానిక్ గోనాడోట్రోపిన్ కి ప్రెగ్నెన్సీలో. ఏంటి అంటే, రైట్, ఇట్ విల్ మెయింటైన్ ద కార్పస్ లూటియం ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ. కార్పస్ లూటియం ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ. సో నౌ ఇప్పుడు మీరు అడుగుతారు నన్ను, సార్ కార్పస్ లూటియం ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ అనేమో మీరు ఈజీగా చెప్పేశారు, మాకెలా అర్థమవుతుంది సార్ అని అంటే, ఫర్ దాట్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ స్మాల్ స్టోరీ. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఒక స్టోరీ చెప్తాను, అది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నమాట. ఓకే, సో బిఫోర్ దట్ స్టోరీ లెట్ మీ కంప్లీట్ దిస్ వన్ లైనర్స్. ఓకే, నౌ సి, హెచ్సిసి హ్యూమన్ కొరియానిక్ గోనాడోట్రోఫిన్ ప్లాసెంటా ప్రొడ్యూస్ చేస్తుందని చెప్పారు. ఇది ఏదైనా స్పెషల్ స్పెషల్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుందా ఈ ప్లాసెంటాలో కూడా, అది మనకి హెచ్సిజి సెక్రెట్ చేస్తుందంటే ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ దాట్? సిన్సిషియో ట్రోఫోబ్లాస్ట్. ట్రోఫోబ్లాస్ట్. సో మనకి నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా మీకు, బ్లాస్టోసిస్ట్ అని ఒకటి చెప్పాను కదా. సో బ్లాస్టోసిస్ట్ అని ఒకటి చెప్పాను. ఏదైతే మారులా మనకి డే 5 రోజున బ్లాస్టోసిస్ట్ గా మారుతుంది, డే 6 రోజు ఇంప్లాంట్ అవుతుంది యుట్రస్ లో అనేవంతా చెప్పాను కదా. సో ఈ యుట్రస్ లో ఏదైతే బ్లాస్టోసిస్ట్ ఉంటుందో అది ఎలా ఉంటుంది సార్ అంటే, సీ హియర్, బ్లాస్టోసిస్ట్ తీసుకున్నామంటే అందులో రెండు మెయిన్ గా రెండు లైక్ రెండు స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి అందులో. వన్ ఈస్ యువర్ outer cell mass. See, the one which I'm drawing now, this is the outer cell mass. నేను ఏదైతే డ్రా చేశానో అది outer cell mass. ఇప్పుడు ఏదైతే బ్లూగా డ్రా చేస్తున్నానో ఇది ఇన్నర్ సెల్ మాస్. ఓకే, సో బ్లూ కలర్ is your inner cell mass. నేను ఏదైతే ఒక సెల్ ఇప్పుడు వేసానో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ యువర్ బ్లాస్టోసిస్ట్. ఓకే, అండ్ ఇన్నర్ సెల్ మాస్ ఉంటుంది మనకి, అండ్ ఏదైతే పింక్ గా డ్రా చేశానో పెరిఫరీ, సో దట్ ఈస్ యువర్ ట్రోఫోబ్లాస్ట్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ బ్లాస్టోసిస్ట్. ఓకే, రైట్. సో ఈ ట్రోఫోబ్లాస్ట్ అనేది ఏదైతే అవుటర్ సెల్ మాస్ ఉందో దాన్ని ఏమంటామని చెప్పాను, ట్రోఫోబ్లాస్ట్ అంటుంది. అంటే ఫర్దర్ గా ఇట్ విల్ డివైడ్ ఇంటూ ట్రోఫోబ్లాస్ట్ అండ్ సైటోట్రోఫోబ్లాస్ట్. సో మీరు అవంతా గుర్తుపెట్టుకోకపోయినా సరే, సో మనకి ప్లాసెంటల్ హార్మోన్స్ అనేవి ఎక్కడ నుంచి రిలీజ్ అవుతుంది అంటే, ప్లాసెంటా ఎక్కడి నుంచి రిలీజ్ అవుతుంది అంటే ట్రోఫోబ్లాస్ట్. ఓకే, ట్రోఫోబ్లాస్ట్, రైట్. సో ఆ ప్లాసెంటాలో కూడా ఏది సార్ ఏది ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది మనకి హార్మోన్స్? ఈ హెచ్సిజి, ఈ 4 హార్మోన్స్ చెప్పాను కదా. ఈ 4 హార్మోన్స్ కూడా లైక్ మెయిన్ గా ఎక్కడి నుంచి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి అంటే, మెయిన్ గా ఈ హెచ్సిజి అనేది ట్రోఫోబ్లాస్ట్ లో ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఓకే, సో రిమెంబర్ ది ట్రోఫోబ్లాస్ట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ద హార్మోన్ ఫ్యాక్టరీ ఆఫ్ ప్లాసెంటా, రైట్. సో ఒక ఫ్యాక్టరీ ఉంటుంది మనకి ప్లాసెంటాలో, హార్మోన్స్ ఫ్యాక్టరీ, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ యువర్ ట్రోఫోబ్లాస్ట్. ఓకే, అండ్ నౌ let me tell you the story now. Let me tell you a small story now. Corpus luteum of pregnancy. Now you will ask me, sir, what is this corpus luteum of pregnancy? Now to understand this corpus luteum of pregnancy, I want to say you a small story. I want all of you to carefully listen to this story. Okay, so see here. నేను ఏమని చెప్పాను, డే 14 రోజున మనకేం జరుగుతుంది, ఓవ్యులేషన్ జరుగుతుంది. వాట్ ఈస్ ఓవ్యులేషన్?
primary oocyte will get converted into the secondary oocyte. This is called as ovulation. సో ఏదైతే ఈ ప్రైమరీ oocyte కి చుట్టూ ఫాలికల్ ఉంటుందో, ఓకే, the follicle, that follicle will get converted into, okay, that follicle will get converted into కార్పస్ లూటియం. ఇప్పుడు నేను ఏదైతే చెప్తున్నానో ఇది మెన్స్ట్రల్ సైకిల్లో పార్ట్ అన్నమాట. ఓకే, విచ్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ కార్పస్ లూటియం. రైట్, నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను చూడండి. మనకి ఓవ్యులేషన్ ఎప్పుడు జరుగుతుంది ఫీమేల్స్ లో అంటే ఎలెక్ట్ సర్జ్ వచ్చినప్పుడు జరుగుతుంది. ల్యూటినైజింగ్ హార్మోన్ ఎప్పుడు లోకి వెళ్తుంది బాడీలో. సో అప్పుడు మనకి ఓవ్యులేషన్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట. ఓవ్యులేషన్ అంటే ఏంటి? ఓవ్యులేషన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ కన్వర్షన్ ఆఫ్ ప్రైమరీ oocyte ఇంటూ ద సెకండరీ oocyte కదా. దాని చుట్టూ ఏదైతే ఫాలికల్ చిన్న చిన్న సెల్స్ ఉంటాయో, దట్ ఫాలికల్ విల్ గెట్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ కార్పస్ లూటియం. రైట్. సో సెకండరీ oocyte మర్చిపోండి, అది ఫర్టిలైజ్ అవుతుంది ఓవాతో అండ్ ఇట్ విల్ ఫార్మ్ జైగోట్. ఇదేదైతే ఫాలికల్ ఉంటుందో దాని చుట్టూ అది ఏమవుతుంది సార్ అని అంటే, ఇట్ విల్ బికమ్ కార్పస్ లూటియం. And this corpus luteum is the one that secretes progesterone. ఓకే, నార్మల్ మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్ చెప్తున్నాను నేను ఇప్పుడు, ప్రెగ్నెన్సీ గురించి చెప్పడం లేదు, నార్మల్ మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్ గురించి చెప్తున్నాను. సో మొత్తం చెప్పడం లేదు, కొంచెం తీసుకొని చెప్తున్నాను. మొత్తం ఐ విల్ డిస్కస్ ఇన్ గైనకాలజీ. ఓకే, సో నౌ ఆ కార్పస్ లూటియం ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ అర్థం అవ్వాలంటే ఈ స్టోరీ అర్థం అవ్వాలి మీకు. ఓకే, సో ఏదైతే ఫాలికల్ ఉందో అది ఏంగా మారుతుంది? కార్పస్ లూటియంగా మారుతుంది. ఆ కార్పస్ లూటియం అనేది ఏం చేస్తుంది సార్ అని అంటే, దిస్ ఈస్ ద వన్ దట్ రిలీజెస్ ప్రొజెస్టిరాన్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద వన్ దట్ రిలీజ్ ప్రొజెస్టిరాన్. రైట్. ఈ కార్పస్ లూటియం అనేది డే 14th రోజు ఓవ్యులేషన్ జరిగింది. సో ఓవ్యులేషన్ జరిగినాక మనకి ఫాలికల్ అనేది ఎలా మారుతుంది? కార్పస్ లూటియం గా మారుతుంది. కార్పస్ లూటియం మెల్లిమెల్లిగా సైజ్ ఇంక్రీజ్ అవుతా వస్తుందన్నమాట. మెల్లిమెల్లిగా సైజ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతా వచ్చి మాక్సిమం సైజ్ అనేది దాని ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే డే 22 ఆఫ్ ద సైకిల్. సో మనకు 28 డేస్ ఆఫ్ సైకిల్లో 22 డేస్ రోజు 22nd డే ఏదైతే ఉందో అప్పుడు ఈ కార్పస్ లూటియం అనేది మాక్సిమం సైజ్ వచ్చేస్తుంది అనమాట. సో ఆ 22 డేస్ తర్వాత ఏమవుతుంది అని అంటే, ఎల్హెచ్ హార్మోన్ అనేది తగ్గిపోతుంది మన బాడీలో. ఓకేనా, మన బాడీ అంటే ఇన్ ద సెన్స్ ఫీమేల్. సో ఫీమేల్ బాడీలో ఏమవుతుంది అంటే ఎల్హెచ్ హార్మోన్ అనేది డ్రాప్ అయిపోతుంది. సో వన్స్ ఎల్హెచ్ హార్మోన్ డ్రాప్ అయిపోయింది అని అంటే, సో కార్పస్ లూటియం అనేది ఉండలేదన్నమాట. ఈ కార్పస్ లూటియం ఎవరు మెయింటైన్ చేస్తా ఉంటారంటే ఆ ఎల్హెచ్ హార్మోన్ ఏదైతే రెస్పాన్సిబుల్ అయిందో మీ ఓవ్యులేషన్ కి, దట్ ఈస్ ద వన్ దట్ విల్ మెయింటైన్ దిస్ కార్పస్ లూటియం ఇన్ ఎ నాన్ ప్రెగ్నెంట్ ఫీమేల్. ఓకే, సో నాన్ ప్రెగ్నెంట్ ఫీమేల్ గురించి చెప్తున్నాను. ఓకే, ఇప్పుడు ఈమె ప్రెగ్నెంట్ కాదు, నార్మల్ మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్ గురించి చెప్తున్నాను. సో ఈ కార్పస్ లూటియం అనేది 22nd డే దాని మాక్సిమం సైజ్ వస్తూ ఉంటుంది. ఈ కార్పస్ లూటియం మెయిన్ ఫంక్షన్ ఏమి అంటే ప్రొజెస్ట్రాన్ రిలీజ్ చేస్తుంది. సో ఈ కార్పస్ లూటియం ని ఎవరు మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటారు అంటే లూటినైజింగ్ హార్మోన్, యువర్ ఎల్హెచ్ హార్మోన్ కదా. సో ఈ ఎల్హెచ్ హార్మోన్ అనేది డే 22 తర్వాత డ్రాప్ అయిపోతుంది. సో ఎప్పుడైతే డే 22 తర్వాత డ్రాప్ అవుతుంది, కార్పస్ లూటియం అనేది డీజనరేట్ అయిపోతుంది. కార్పస్ లూటియం ఎప్పుడైతే డీజనరేట్ అయిపోతుందో, కార్పస్ లూటియం ఏం సెక్రెట్ చేస్తుందని చెప్పాను? ప్రొజెస్ట్రాన్. సో నో కార్పస్ లూటియం, నో ప్రొజెస్టిరాన్. రైట్. సో నో కార్పస్ లూటియం, నో ప్రొజెస్టిరాన్. సో ఎప్పుడైతే ప్రొజెస్ట్రాన్ లెవెల్స్ డ్రాప్ అయిపోతాయి మన బాడీలో, అప్పుడు ఎండోమెట్రియల్ లేయర్ అంతా కూడా షెడ్ అయిపోతుంది అనమాట, విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ యువర్ మెన్స్ట్రువేషన్. ఓకే, బ్లీడింగ్, మెన్స్ట్రల్ బ్లీడింగ్ ద్వారా చూస్తాం కదా, ఎండోమెట్రియల్ లేయర్స్ అంతా కూడా ఈ ప్రొజెస్ట్రాన్ డ్రాప్ అయినప్పుడు ఇట్ విల్ కమ్ అవుట్ యాజ్ బ్లీడింగ్. ఓకే, ఎండోమెట్రియల్ లేయర్స్ అంతా స్ప్రెడ్ అయిపోతాయి అనమాట. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ యువర్ మెన్స్ట్రువేషన్. సో ఈ స్టోరీ అర్థమైంది కదా. సో ఇప్పుడు ఇంకోటి అర్థం చేసుకోండి. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, నాన్ ప్రెగ్నెంట్ ఫీమేల్ లో ఏమవుతుంది అంటే కార్పస్ లూటియం అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో 22 రోజు కార్పస్ లూటియం అనేది మాక్సిమం సైజ్ వస్తుంది. దాని తర్వాత ల్యూటినైజింగ్ హార్మోన్ డ్రాప్ అయిపోతుంది కాబట్టి కార్పస్ లూటియం కూడా డీజనరేట్ అయిపోతుంది. అప్పుడు నో ప్రొజెస్ట్రాన్, నో కార్పస్ లూటియం అండ్ మెన్స్ట్రేషన్ అవుతుంది. సో కానీ ప్రెగ్నెంట్ అయిపోతే ఒకవేళ ఆమె అదే కేసు ప్రెగ్నెన్సీలో ఏం జరుగుతుంది అంటే, సో ఇంతవరకు ఏం జరిగిందో అదే జరుగుతుంది, కానీ బ్లీడింగ్ అవ్వదు అనమాట. కార్పస్ లూటియం అనేది డీజనరేట్ అవ్వదు. సార్ ఎందుకు డీజనరేట్ అవ్వదు అంటే, ప్రెగ్నెంట్ అయిన తర్వాత వాళ్ళ బాడీలో ఒక స్పెషల్ హార్మోన్ ఉంటుంది విచ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ హెచ్సిజి, human chorionic gonadotrophin, and this human chorionic gonadotrophin, it will not let the corpus luteum to undergo degeneration.
Okay, degenerate అవ్వనివ్వదు. Even after day 22, this corpus luteum will continue to secrete progesterone. ఇది అలానే ఉంటుంది కార్పస్ luteum ప్రెగ్నెంట్ వాళ్ళలో, అండ్ ఇట్ విల్ కంటిన్యూ టు సెక్రేట్ ప్రొజెస్టిరాన్. నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను, ఫస్ట్ హార్మోన్ పీ ఫర్ ప్రొజెస్ట్రాన్, పీ ఫర్ ప్రెగ్నెన్సీ. దర్ ఇస్ నో ప్రొజెస్ట్రాన్, నో ప్రెగ్నెన్సీ, రైట్? సో ప్రొజెస్ట్రాన్ ఎందుకు కావాలి అంటే, ప్రెగ్నెన్సీని మెయింటైన్ చేయాలంటే ప్రొజెస్ట్రాన్ కావాలి. అది కార్పస్ luteum గా సెక్రెట్ చేస్తుంది. సో కార్పస్ luteum ఏమో డే 22 లో డీజనరేట్ అయిపోతుంది. సో అందుకని ప్రెగ్నెంట్ వాళ్ళలో ఆ డీజనరేట్ అవ్వకుండా ఏది కాపాడుతుంది అంటే అది హెచ్సిజి. ఓకే, ఈ హెచ్సిజి వచ్చి కార్పస్ luteum ని సో డీజనరేట్ అవ్వనివ్వదు అనమాట. సో దిస్ విల్ కంటిన్యూ టు సెక్రెట్ ప్రొజెస్టిరాన్, రైట్? సో ఏదైతే ప్రెగ్నెంట్ వాళ్ళలో కార్పస్ luteum ఉందో దాన్ని మనం ఏమంటామంటే కార్పస్ luteum ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ అని అంటాం, రైట్? సో ఇప్పుడు ఇది అర్థమైంటే మీకు రేపు మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్ నేను ఎప్పుడైతే గైనకాలజీలో చెప్తానో అప్పుడు ఈజీగా అర్థమైపోతుంది అది మీకు. ఓకే, రైట్. ఓకే, ఎనీ డౌట్స్? ఓకే, నౌ సో హెచ్సిజి మెయిన్ ఫంక్షన్ ఏంటి? ఇట్ విల్ మెయింటైన్ ద కార్పస్ luteum ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ. నౌ ఎప్పుడు వెన్ ఇట్ గెట్స్ పీక్, ఈ హెచ్సిజి హార్మోన్ ఏదైతే ఉందో ఇది ప్రెగ్నెంట్ వాళ్ళలో ఎప్పుడు పీక్ అవుతుంది అని అంటే సమ్వేర్ అరౌండ్ 10 వీక్స్. somewhere around 10 weeks. Somewhere around 10 weeks. ఇది పీక్ అవుతుంది. హెచ్సిజి కూడా ప్రెగ్నెంట్ వాళ్ళలో తీసుకుంటే హెచ్సిజి హార్మోన్ ఎప్పుడు ఒకేలాగా ఉంటుంది. ఓకే, 10 వీక్స్ అప్పుడు పీక్ అయిపోయి 10 వీక్స్ తరువాత మనకి హెచ్సిజి అనేది డ్రాప్ అవుతా వస్తుంది, తగ్గిపోతుంది హెచ్సిజి ప్రెగ్నెంట్ వాళ్ళలో. ఓకే, నౌ సో ఏ కండిషన్ లో హెచ్సిజి లెవెల్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి ప్రెగ్నెంట్ వాళ్ళలో అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామ్ కి. సో ఫర్ దిస్ యూ రిమెంబర్ ఎ నిమోనిక్ కాల్డ్ హీ డిమాండ్స్ ఫర్ రిషికేష్ ట్రిప్. సో హెచ్ ఫస్ట్ లెటర్స్ తీసుకోండి, హెచ్ ఫర్. ఓకే, రెండు కండిషన్స్ వస్తాయి హెచ్ లో. వన్ ఈస్ హెచ్ మోల్, యువర్ మోలర్ ప్రెగ్నెన్సీ ఆర్ హై డైనటిక్ ఫార్మ్ మోల్, ఇట్స్ వన్ అండ్ ద సేమ్. It's one and the same. Demand, like one more H is for hyperemesis gravidarum. Hyperemesis gravidarum. And D for demands, D for Down syndrome. Very important question for your tomorrow's exam. What happens to HCG levels in Down syndrome? They are increased in Down syndrome. And R for Rishikesh, R for RH negative pregnancy. T for trip, T for twin pregnancy. In all these conditions, your HCG is going to increase. ఉండే దానికన్నా ఎక్కువ ఉంటుంది ఈ కండిషన్స్ లో. సో in all these conditions, it is abnormally increased. Okay, right. So I've already told you, right? This is the hormone which is responsible for morning sickness. So pregnant ladies లో నార్మల్ గా ఓకే తెల్లవారుతో వాళ్ళకి వాంతులు అవుతూ ఉంటాయి. ఓకే, నాజియా అండ్ వామిటింగ్ ఉంటుంది. సో విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మార్నింగ్ సిక్నెస్. సో దట్స్ నార్మల్ ఇన్ ప్రెగ్నెన్సీ. సో వాట్ ఈస్ ద హార్మోన్ దట్ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ మార్నింగ్ సిక్నెస్ అని అడిగితే ఎస్, ఇట్ ఈస్ హ్యూమన్ కొరియోనిక్ గొనాడోట్రోఫిన్. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు యువర్ ప్రొజెస్టిరాన్. సో ప్రొజెస్టిరాన్ కళ్ళు మూసుకొని చెప్పాలి ప్రొజెస్టిరాన్ గురించి. ఎందుకు? బికాస్ దట్స్ ద వన్ దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు మెయింటైన్ ద ప్రెగ్నెన్సీ. ఇఫ్ దర్ ఇస్ నో ప్రొజెస్టిరాన్, నో ప్రెగ్నెన్సీ. ఓకే, so that's the one that is going to maintain the pregnancy. That is going to maintain the pregnancy. And if progesterone అనేది ఎక్కడ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది? Where it is produced? Right? Can you people tell me? It is produced by pregnant వాళ్ళలో ఎక్కడి నుంచి ప్రొడ్యూస్ అవుతుందని చెప్పాను? మీకు ఆ స్టోరీ అర్థమైంటే చెప్పగలరు. సో ప్రెగ్నెంట్ వాళ్ళలో ప్రొజెస్టరాన్ అనేది ఎక్కడి నుంచి ఫామ్ అవుతుంది? ఇనీషియల్ డేస్ లో. నేను ఏదైతే ఇంతకుముందు ఒకటి చెప్పాను కదా, ప్రొజెస్టరాన్ ఏది రిలీజ్ చేస్తుందని చెప్పాను ప్రెగ్నెన్సీలో. సో ఇట్ ఈస్ కార్పస్ luteum ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ. కార్పస్ luteum అని చెప్పకండి, కార్పస్ luteum ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ అనేది చెప్పాలి. ఓకే, సో ప్రొడ్యూస్డ్ బై
కార్పస్ లూటియం ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ ఎప్పటి వరకు సార్ అంటే కార్పస్ లూటియం అలానే ఉంటున్న ప్రెగ్నెన్సీ అంటే ఉండదు. ఎన్ని వీక్స్ ఉంటుందంటే ఓన్లీ టిల్ 8 వీక్స్. అండ్ ఆఫ్టర్ 8 వీక్స్ యువర్ ప్లాసెంటా కమ్స్ ఇంటు ద యాక్షన్. ఓకే, మెయిన్ హీరో ఎంటర్ అవుతారు, ప్లాసెంటా. ఓకే, now what is the function of progesterone? Yes, can you people tell me what is the function of progesterone? Yes, what is the function of progesterone? నేను ఇంతకు ముందు ఒకటి చెప్పాను. ఒక పెద్ద ఇప్పుడు చెప్పిన స్టోరీ కాకుండా ఇంతకు ముందు ఇంకొక స్టోరీ చెప్పాను. ఏంటది? సో మెయింటైన్ ప్రెగ్నెన్సీ నేను ఆల్రెడీ రాసేసాను ఇక్కడ. సో సంథింగ్ డిఫరెంట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రైట్ ఇట్ హియర్. వాట్ ఇస్ దట్? కెన్ యూ పీపుల్ గెస్? కెన్ యూ పీపుల్ గెస్? డెసిడ్యువలైజేషన్. బ్లాస్టోసిస్ట్ ఏదైతే ఎండోమెట్రియం లో అటాచ్ అవుతుందో దాన్ని ఏమంటారు? డెసిడ్యూ అంటాం. ఆ డెసిడ్యువలైజేషన్ కి మనకి ఏ హార్మోన్ కావాలని చెప్పాను. ఏ హార్మోన్ బెడ్ తయారు చేస్తుంది బ్లాస్టోసిస్ట్ యూట్రస్ లోపల అంటే ప్రొజెస్టిరాన్. డోంట్ ఫర్గెట్ దాట్, వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, రైట్. సో నౌ స్టార్టింగ్ విత్ ఈస్ట్రోజన్. ఈస్ట్రోజన్. సో not more questions you are going to get from estrogen. So most specific estrogen in pregnancy is E3. మనకి చాలా ఫార్మ్స్ ఆఫ్ ఈస్ట్రోజన్ ఉంటుంది. ఏది మోర్ స్పెసిఫిక్ ఇన్ ప్రెగ్నెన్సీ అంటే E3 అండ్ ఏది కామన్ ఇన్ ప్రెగ్నెన్సీ అంటే E2. ఓకే, రైట్. సో కంప్లీటెడ్ విత్ దట్ హార్మోన్స్ ఆఫ్ యువర్ హార్మోన్స్. అండ్ నెక్స్ట్ స్టార్టింగ్ విత్ ద ప్లాసెంటా. ఓకే, very very important topic. Now fatafat se tell me what is the shape of placenta. What is shape of placenta? Now you people are going to answer me this. What is the shape of placenta? Yes, what is the shape of placenta? So let me see the answers. Okay. So excellent, Supraja. It is discoid shape. Discoid shape. Yeah, disc-like shape. Right? And what is the weight of placenta? The weight of placenta is somewhere around half kilo. Somewhere around 500 grams. Excellent, Supraja. Supraja is, I think, she's very much active. Yes. So I want all of you to answer in the same way. So be quick in answering. So that's how you have to improve that speed. Okay. So that is what that will differentiate you in the competitive exams. ఓకే, సో మీరు ఎంత స్పీడ్ గా అటెంప్ట్ చేయగలుగుతున్నారు ఎంసీక్యూస్, ఎంత స్పీడ్ గా మీకు ఆన్సర్ అనేది రీకలెక్ట్ చేయగలుగుతున్నారు, దట్ ఈస్ వాట్ ఇస్. అండ్ మళ్ళీ స్పీడ్ గా రివిజన్ మైండ్ లోకి రావాలి ఆన్సర్ అంటే యూ హ్యావ్ టు రివైజ్. ఓకే, సో ఎవ్రీథింగ్ it depends on your revisions. Okay, right. Now weight is 500 grams and fetal weight, placental weight తీసుకున్నామంటే fetal weight somewhere around 3 kgs ఉంటుంది కదా, and this will be somewhere around 500 grams. So 6:1 ratio. So what is the fetal is to placental ratio? 6:1 ratio. And now tell me, just a minute. Now tell me what is a, see here. Normal గా ప్లాసెంటా ఎక్కడ అటాచ్ అవుతుంది? బ్లాస్టోసిస్ట్ కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతుంది. బ్లాస్టోసిస్ట్ సంథింగ్ ద టాపిక్ ఇస్ డిఫరెంట్. నౌ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ది ప్లాసెంటా. ఓకే, సో సో ఆబ్వియస్లీ ఆ బ్లాస్టోసిస్ట్ దగ్గర నుంచే కదా ప్లాసెంటా కూడా రావాలి. సో బట్ ఎస్, డోంట్ కన్ఫ్యూజ్. సో దాని దగ్గరికి మళ్ళీ వస్తాను నేను. ఇప్పుడు ప్లాసెంటా గురించి చెప్తున్నాను చూడండి. ప్లాసెంటా అనేది ఇక్కడ రెడ్ గా డ్రా చేశాను కదా, దిస్ ఇస్ ప్లాసెంటా. ఓకే, నార్మల్ గా ఎక్కడ అటాచ్ అవుతుంది అని అంటే అప్పర్ యూట్రైన్ సెగ్మెంట్. ఫీమేల్ లైక్ ప్రెగ్నెంట్ యూట్రస్ తీసుకున్నామంటే ఈ గ్రీన్ గా డ్రా చేశాను కదా, ఇది యూట్రస్. మనకి ఫీమేల్ యూట్రస్ తీసుకున్నామంటే ఓకే, మనకి అప్పర్ యూట్రైన్ సెగ్మెంట్ అని ఉంటుంది, అప్పర్ యూట్రైన్ సెగ్మెంట్ అని ఉంటుంది, లోవర్ యూట్రైన్ సెగ్మెంట్ అని ఉంటుంది. ఈ ఓకే, యూట్రస్ లోపల అప్పర్ యూట్రైన్ సెగ్మెంట్, లోవర్ యూట్రైన్ సెగ్మెంట్. ఎక్కడ ప్లసెంటా నార్మల్ గా అటాచ్ అయి ఉంటుంది అంటే అప్పర్ యూట్రైన్ సెగ్మెంట్. Okay, see here, this is the placenta in upper uterine segment, which is bilkul normal. Okay, but something, see here, there is one more case here where the placenta is attached in the lower uterine segment, right? Where the placenta is attached in the lower uterine segment, something, this is not normal.
This is abnormal, which is called as placenta previa. So if placenta is attached in the lower uterine segment, it is abnormal, which is nothing but your placenta previa, right? Okay. Now, సో ఎందుకు సార్ ప్లాసెంటా అనేది అప్పర్ యూట్రైన్ సెగ్మెంట్ లోనే ఎందుకు ఉండాలి సార్? లోవర్ యూట్రైన్ సెగ్మెంట్ లో ఎందుకు ఉండకూడదు అంటే, నేను బ్లాస్టోసిస్ట్ ఎక్కడ అటాచ్ అవుతుందని చెప్పాను? బ్లాస్టోసిస్ట్ అప్పర్ మోస్ట్ పోర్షన్ ఆఫ్ ద యూట్రస్ పోస్టీరియర్ వాల్ అటాచ్ అవుతుందని చెప్పాను కదా. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై దెర్ విల్ బి ప్లాసెంటా ఇన్ ద అప్పర్ యూట్రైన్ సెగ్మెంట్. ఓకే, ద నార్మలీ ప్లాసెంటా ఇస్ అటాచ్డ్ ఇన్ ద అప్పర్ యూట్రైన్ సెగ్మెంట్. ఓకే, నౌ హియర్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ యూ, suppose if placenta is attached in the lower uterine segment, I've already told you just now, if this, okay, that is nothing but your placenta previa. Okay, APH చెప్పేటప్పుడు నేను క్లియర్ గా చెప్తాను. ఓకే, సో వాట్ ఇస్ ద బెస్ట్ టైమ్ టు డూ అల్ట్రాసౌండ్ టు డిటెక్ట్ ప్లాసెంటా ప్రీవియా? ఓకే, ఈ ప్రెగ్నెంట్ ఫీమేల్ లో ప్లాసెంటా అనేది అప్పర్ యూట్రైన్ సెగ్మెంట్ లో ఉందా, లోవర్ యూట్రైన్ సెగ్మెంట్ లో ఉందా అని ఎలా తెలుస్తుంది అంటే అల్ట్రాసౌండ్ చేయాలి. ఆ అల్ట్రాసౌండ్ ఎప్పుడు ఎప్పుడు చేస్తే దట్ ద బెస్ట్ టైమ్ టు డిటెక్ట్ ప్లాసెంటా ప్రీవియా అంటే ఇట్ ఇస్ థర్డ్ ట్రైమిస్టర్, T3, third trimester. Okay, right. So uteroplacental circulation at term, somewhere it is around 500 ml to 7, okay, 500 to 700 ml per minute. Uteroplacental circulation, again this is one important question that they ask you in exam. And ప్లాసెంటా తీసుకున్నామంటే, ఒక ప్లాసెంటా తీసుకున్నామంటే ఇది ప్లాసెంటా అనుకోండి, రైట్? సో మనకి ప్లాసెంటాలో టువర్డ్స్ ద ఫీటస్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని ఫీటల్ సైడ్ అంటాం, అండ్ టువర్డ్స్ ద మదర్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మెటర్నల్ సైడ్ ఆఫ్ ప్లాసెంటా అంటాం, రైట్? ఈ ఫీటల్ సైడ్ ఆఫ్ ప్లాసెంటా ఎక్కడి నుంచి ఫామ్ అవుతుంది అని అంటే, రైట్, ఫీటల్ సైడ్ ఆఫ్ ప్లాసెంటా అనేది ఒక స్పెషల్ స్ట్రక్చర్ నుంచి ఫామ్ అవుతుంది, మీ ట్రోఫోబ్లాస్ట్, విచ్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ సైటోట్రోఫోబ్లాస్ట్. మెటర్నల్ ప్లాసెంటా అనేది ఎక్కడి నుంచి ఫామ్ అవుతుంది అంటే, మెటర్నల్ సైడ్ ఆఫ్ ప్లాసెంటా. రెండు ప్లాసెంటాలు కాదు, ఒకే ప్లాసెంటా మనకి ఫీటల్ సైడ్ ఉంటుంది, మెటర్నల్ సైడ్ ఉంటుంది. ఫీటల్ సైడ్ ఆఫ్ ప్లాసెంటా విల్ డెవలప్ ఫ్రమ్ cytotrophoblast, whereas your maternal side of placenta is going to get developed from decidua basalis. Decidua basalis. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ప్లాసెంటా ఇవన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్, ఏ ఎగ్జామ్ అని కాదు, చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఎగ్జామ్స్ కి. ప్లీజ్ రిమెంబర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్వశ్చన్ ఈస్ గోయింగ్ టు బే స్టాండర్డ్ ఇంపార్టెంట్ MCQ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామ్. ఓకే, నౌ లెట్ us స్టార్ట్ విత్ సమ్ ప్లాసెంటల్ అబ్నార్మాలిటీస్. ఓకే, సీ హియర్, చూడండి గ్రీన్ గా డ్రా చేశాను కదా, ఇది ప్లాసెంటా. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ప్లాసెంటా. ఏదైతే రెడ్ గా డ్రా చేశానో అది అంబిలికల్ కార్డ్. ఓకే, సో నార్మల్ గా ఎవరిలోనా తీసుకుంటే కార్డ్ అనేది సెంట్రల్ అటాచ్మెంట్ ఉంటుంది కదా. అంబిలికల్ కార్డ్ అనేది సెంటర్ ఆఫ్ ప్లాసెంటాలో అటాచ్ అయి ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడ చూడండి, ఓకే, మార్జిన్ ఆఫ్ ప్లాసెంటాలో అటాచ్ అయి ఉంది. చూడండి ఇక్కడ కదా, టువర్డ్స్ వన్ మార్జిన్ లో వెళ్ళి అతుక్కోంది ప్లసెంటాకి అంబిలికల్ కార్డ్ అనేది, విచ్ ఇస్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ ప్లసెంటా ఇస్ నాట్ నార్మల్, దిస్ ఇస్ అబ్నార్మల్. వాట్ ఈస్ దిస్ కాల్డ్ యాజ్? కెన్ యూ పీపుల్ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ దిస్ కాల్డ్ యాజ్? వాట్ ఈస్ దిస్ కాల్డ్ యాజ్? Yes, this type of placenta is called as, excellent, it is called as placenta marginata. Placenta marginata, ఎందుకు మార్జిన్ ఆఫ్ ప్లాసెంటాలో అతుక్కోంది కాబట్టి this is called as placenta marginata. ఓకే, ఆర్ దీనికి ఇంకొక పేరు ఉంది, ఏది అంటే ప్లాసెంటా battle door placenta. This is also called as battle door placenta. సో దిస్ ప్లాసెంటా మార్జినేటా అన్న బ్యాటల్ డోర్ ప్లాసెంటా అన్న ఒకటే. ఓకే, సో నౌ, సో సీ హియర్. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి ఎన్ని ప్లాసెంటాలు రాసాను ఇక్కడ, ఎన్ని ప్లాసెంటాలు వేసాను ఇక్కడ, 2 ప్లాసెంటాస్. గ్రీన్ గా డ్రా చేసింది ప్లాసెంటా. దెర్ ఇస్ వన్ మోర్ ప్లాసెంటా హియర్. అండ్ ఏదైతే రెడ్ గా డ్రా చేశానో దట్ ఈస్ యువర్ బ్లడ్ వెజల్స్. సో 2 ఈక్వల్ లోబ్స్ ఆఫ్ ప్లాసెంటా అనేది ఉంది. సో దెర్ ఇస్ వన్ ప్లాసెంటా అండ్ దెర్ ఇస్ వన్ మోర్ ప్లాసెంటా, బోత్ ఆర్ కనెక్టెడ్ బై బ్లడ్ వెజల్స్.
So what is this type of placenta called? What is this type of placenta called? Yes. E type of placenta name antaro. Can you people tell me? Excellent, Supraja. It is called as placenta bilobata. Placenta bilobata. Right? So there are two equal lobes and both are connected by blood vessels. That is called as both are connected by blood vessels. It is called as placenta bilobata. And very, very important for your exams. I want all of you to write it down. Okay. Now see here. There is one more placenta. There is one placenta here. ఒక పెద్ద లోబ్ ఉంది, ఒక చిన్న లోబ్ ఉంది. Right? So both are connected by blood vessels. Okay. So there are two unequal lobes. అంటే ఒక పెద్ద లోబ్ ఉంది, ఒక చిన్న లోబ్ ఉంది. Both are connected by a blood vessels. Right? So what is this type of placenta called? Can you people tell me what is this type of placenta called? It is called as placenta circumcuriata. Curiata. Placenta circumcuriata. Right? Okay. Now, so see here. See this placenta. See this placenta clearly. Okay. సో ఇక్కడ చూడండి. ఇక్కడ లోపల ఒక ప్లసెంటా ఉంది. పైన ఒక ప్లసెంటా ఉంది. యాక్చువల్‌గా ఇది 2 ప్లసెంటాలు కాదు. ఒకే ప్లసెంటానే. సో ఏదైతే ఫీటల్ సైడ్ అండ్ మెటర్నల్ సైడ్ అని ఉంటుందని చెప్పాను కదా! ఫీటల్ సైడ్ ఆఫ్ ప్లసెంటా ఏమో చిన్నదిగా ఉంటుంది. మెటర్నల్ సైడ్ వచ్చి దాన్ని కవర్ చేస్తూ ఓకే. ఇట్ విల్ ఫార్మ్ ఎ వాల్వ్ లైక్ థిక్కెనింగ్. చూడండి. ఈ మెటర్నల్ సైడ్ ఆఫ్ ప్లసెంటా ఏదైతే ఇది ఉందో ఇట్ ఈస్ కవరింగ్ ద ఫీటల్ సైడ్ ఆఫ్ ద ప్లాసెంటా. సో దిస్ ఈస్ ఈ చిన్నది ఉంది కదా! దిస్ ఈస్ ఫీటల్ సైడ్ ఆఫ్ ద ప్లాసెంటా. అండ్ దిస్ వన్ ఈస్ యువర్ మెటర్నల్ సైడ్ ఆఫ్ ప్లాసెంటా. సో ఈ 2 ఎక్కడైతే మీట్ అవుతుందో అక్కడ మీరు బాగా గమనించారంటే సో అక్కడ ఒక వాల్వ్ లైక్ థిక్కెనింగ్ ఉంది. ఇక్కడ చూడండి థిక్‌గా ఉంది. అవి 2 ఎక్కడైతే కలుస్తాయో అక్కడ మనకి ఒక థిక్ ఓకే. వాల్వ్ లైక్ థిక్కెనింగ్ అనేది ఉంటుంది. సో దిస్ టైప్ ఆఫ్ ప్లాసెంటా ఇస్ కాల్డ్ యాస్ ఎక్సలెంట్ త్రినాథ్. దిస్ టైప్ ఆఫ్ ప్లాసెంటా ఇస్ కాల్డ్ యాస్ circumvallate placenta. Circumvallate placenta. Okay. And please remember it can lead to an important condition which is called as antepartum hemorrhage. Circumvallate placenta is associated with antepartum hemorrhage. Okay. Now, so again, very important for your exams. So there is something called morbidly adherent placenta. So see here carefully. Let us complete this. See the uterus here. సో నేను ఏదైతే గ్రీన్ గా డ్రా చేశానో ఇక్కడ దట్ ఈస్ యువర్ ప్లాసెంటా. రైట్? అండ్ యెల్లోగా డ్రా చేసింది ఏది? మనకి యూట్రస్ లో ఎన్ని లేయర్స్ ఉంటాయి? 3 లేయర్స్ ఉంటాయి. సో ఇన్నర్ మోస్ట్ ఈస్ ఎండోమెట్రియం. మధ్యలో ఏమో మజిల్ లేయర్ ఉంటుంది విచ్ ఇస్ కాల్డ్ యాస్ మయోమెట్రియం. అండ్ ఔటర్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని సీరోసా పెరిమెట్రియం అంటాం కదా! సో ఈ యెల్లోగా డ్రా చేసింది, ఈ రెడ్ గా డ్రా చేసింది వచ్చి ఎండోమెట్రియం. అండ్ యెల్లోగా డ్రా చేసింది వచ్చి మయోమెట్రియం. రైట్? సో ఏదైతే బ్లూగా ఉందో ఔటర్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాస్ యువర్ సీరోసా అని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే. ఏదైతే ఈ ప్లాసెంటా ఉందో నార్మల్‌గా చెప్తున్నాను చూడండి. ప్లాసెంటా అనేది యుట్రస్ అనుకుంటే ఇది, ప్లాసెంటా అనుకుంటే ఇది. అది వెళ్లి ఎండోమెట్రియంకి మాత్రమే అతుక్కుంటుంది. సో దిస్ ఈస్ నార్మల్ అటాచ్‌మెంట్ ఆఫ్ ప్లాసెంటా. బట్ ప్లాసెంటా అనేది మయోమెట్రియం వరకు వెళ్లి అతుక్కోంది అంటే ఇఫ్ ది ప్లాసెంటా ఇస్ మయోమెట్రియం వరకు వెళ్లి అతుక్కోంది అంటే సో దాన్ని మనం ఏమంటామంటే ప్లాసెంటా అక్రీటా. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ప్లాసెంటా అక్రీటా అంటాం. సో ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే ఏ ఫర్ అక్రీటా, ఏ ఫర్ అటాచ్‌మెంట్. ఓకే. ఇట్ సో దిస్ ప్లాసెంటా విల్ గో అండ్ అటాచ్ టు ద మయోమెట్రియం. ఓకే. సో ఇట్ విల్ attaches the myometrium. So that is nothing but your placenta accreta. Now see here. See the placenta here. ప్లాసెంటా అనేది ఇక్కడే చూడండి ఇక్కడ మయోమెట్రియంలోకి డీప్ గా ఇన్వేడ్ అయి ఉంది. చూసారా ఇక్కడ? సో దిస్ ఈస్ ద ప్లాసెంటా. రైట్? సో దిస్ ఈస్ ద ప్లాసెంటా. మయోమెట్రియం ఏదైతే నేను యెల్లోగా డ్రా చేశానో అందులోకి వెళ్ళి డీప్ గా ఇన్వేడ్ అయి ఉంది. సో invades. Here the placenta will invade the myometrium. Okay.
And I for invade and I for placenta increta. Okay, accreta, increta. Okay, this is called as placenta increta, right? So, right. So next, the last variety that you need to know for your exam is ఇక్కడ చూడండి. ఈ ప్లాసెంటా ఏదైతే ఉందో అంతా ఎండోమెట్రియం ని మయోమెట్రియం ని అంతా పర్ఫొరేట్ చేసుకొని వచ్చి మీ అవుటర్ మోస్ట్ లేయర్ ఆఫ్ ద యూట్రస్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద సీరోసా దానికి అతుక్కుంది చూడండి, రైట్? సో హియర్ ద ప్లాసెంటా విల్ పర్ఫొరేట్ entire myometrium. What is this type of placenta called? What is this type of placental abnormality called? Yes, this is called as placenta percreta. So దీన్ని ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే P for percreta, P for perforates. Similarly for all it is like that. Okay. A for attaches, A for accreta. So I for invades, I for increta. So P for perforates, P for percreta. Okay. So accreta, increta, percreta. So ఇది ఎందుకు సార్ చెప్తున్నారు మాకి అని అంటే చెప్తున్నారంటే సో వినండి చెప్తాను. నార్మల్ ప్లెజెంట్ అనేది ఎక్కడ అటాచ్ అయి ఉంటుంది? ఎండోమెట్రియం అతుక్కో ఉంటుంది. సో డెలివరీ అయిపోయిన తర్వాత థర్డ్ స్టేజ్ ఆఫ్ లేబర్ లో ఏం జరగాలి? ప్లసెంటా అనేది బయట రావాలి. సో ప్లసెంటా అనేది బయట వచ్చేస్తుంది కదా, దట్ ఈస్ యువర్ థర్డ్ స్టేజ్ ఆఫ్ లేబర్ కదా. సో placental expulsion is nothing but your third stage of labor, right? Which you are going to accelerate it by giving AMTSL, right? Active management of third stage of labor, right? But see here, ఇక్కడ ప్లాసెంటా అనేది డీప్ గా అతుక్కోంది, మయోమెట్రియం వెళ్ళి గట్టిగా పట్టుకోంది. ఇక్కడ ఈ మూడు కండిషన్స్ లో కూడా మయోమెట్రియం అతుక్కుంటుంది, మజిల్ లేయర్కి వెళ్ళి అతుక్కునేసి ఉంటుంది. సో అంత ఇది బయట రాలేదన్నమాట. ప్లాసెంటా డెలివరీ అయిపోయిన తర్వాత ప్లాసెంటా అనేది బయటకి రాలేదు, ఈ 3 కండిషన్స్ ఏవైతే చెప్పాను. ఓకే. సో నార్మల్ గా ఎండోమెట్రియం కతుక్కుంటుంది, బేబీ డెలివరీ అయిపోయిన తర్వాత ప్లాసెంటా బయట వచ్చేస్తుంది. కానీ ఈ 3 కండిషన్స్ లో మార్బిడిటీ హెరిడెంట్ ప్లాసెంటాలో మనకి ప్లాసెంటా అనేది చాలా డీప్ గా మయోమెట్రియం కతుక్కుంటుంది కాబట్టి ఇది బయట రాలేదు, అది సెపరేటే అవ్వలేదు. ఓకే. ఓకే, సెపరేటే అవ్వలేదు. అప్పుడు ఏమవుతుంది? ప్లసెంటా అనేది బయట, బేబీ ఏమో బయట వచ్చేస్తాడు, ప్లసెంటా అనేది బయట రాదు. ప్లసెంటా బయట రాకపోతే ఇట్ లీడ్స్ టు ఏ కండిషన్ కాల్డ్ యాజ్ PPH, postpartum hemorrhage, right? It leads to a condition called postpartum hemorrhage. So how you are now, what will be the presentation in these cases? Yes, the mother will not, the placenta will not get separated, will not get expelled out, and along with that your placenta, since it is not getting expelled out, it will lead to postpartum hemorrhage. Mother will bleed a lot, which is nothing but postpartum hemorrhage. సో దీన్ని ఎలా మేనేజ్ చేయాలి అంటే, ప్లాసెంటాని అయితే బయటకు తీయలేం, ఎందుకంటే అది బాగా అతుక్కునేసింది, దాన్ని ఏం చేయలేం, దాన్ని మాన్యువల్ రిమూవల్ చేయకూడదు ఈ కేసులో. ఓకే, బికాస్ దట్స్ ఇంపాసిబుల్. ఓకే, సో యూట్రస్ మొత్తం అతుక్కోంది ప్లాసెంటా అనేది, పైన ఒక లేయర్ ఉంటే దాన్ని తీసేయచ్చు ఎలాగో ఒకలాగా, అన్ని లేయర్స్ అతుక్కోంది కాబట్టి ఏం చేయాలి? యూట్రస్ నే తీసేయాలి, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ hysterectomy. Hysterectomy. Removal of surgical removal of uterus is called as hysterectomy. Now remember, now let us go to this amniotic fluid. What is the major contributor for amniotic fluid? Can you people tell me what is the major contributor for amniotic fluid? ఏదైతే బేబీ స్విమ్మింగ్ పూల్ ఉంటుందో బేబీ చుట్టూ, which is nothing but your amniotic fluid. ఆ సాక్స్ లోపల ఏముంటుంది? బేబీ ఉంటాడు. ఓకే, ఫ్లూయిడ్ అనేది ఉంటుంది, దట్ ఫ్లూయిడ్ is called as amniotic fluid. ఆ amniotic fluid ఎక్కడి నుంచి ఫామ్ అవుతుంది? ఎక్సలెంట్, ఆల్ ఆఫ్ యు ఆర్ రైట్, గివింగ్ రైట్ ఆన్సర్స్. ఇట్ ఈస్ fetal urine. Okay, fetal urine. Now amniotic fluid is replaced every, so మనకి every 3 hours once మనకి amniotic fluid ఏదైతే ఉంటుందో బేబీ చుట్టూ అది రీప్లేస్ అవుతా ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ now let us see the few important questions on amniotic fluid. This is very very important. See here, amount of liquor and amniotic fluid అన్న ఒకటే, and the period of gestation. Let me see, at 12 weeks, so mother 12 weeks pregnant గా ఉన్నప్పుడు ఆమె యుట్రస్ లోపల, ఓకే,
బేబీ చుట్టూ ఎంత amniotic ఫ్లూయిడ్ ఉంటుంది అంటే 15 ml ఉంటుంది. ఓకే. మాక్సిమం ఎప్పుడు ఉంటుంది? ఎంత ఉంటుంది మాక్సిమం సరే మీరేమో 50 ml అన్నారు. అది మాక్సిమం అంటే కాదు. మాక్సిమం ఎంత ఉంటుంది అంటే 1000 ml 1 లీటర్ ఉంటుంది. ఎప్పుడు ఉంటుంది సార్ ఇది అంటే 36 to 38 వీక్స్. ఈ పీరియడ్‌లో మనకి మాక్సిమం ఉంటుందన్నమాట. ఓకే. బట్ వెరాస్ అట్ టర్మ్ డిక్రీజ్ అయిపోతుంది. ఓకే. టర్మ్ వచ్చేకాడికి డెలివరీ టైమ్ వచ్చేకాడికి మనకి amniotic ఫ్లూయిడ్ అంటే తగ్గుతా వస్తుంది. అట్ టర్మ్ ఎంత ఉంటుంది అంటే యెస్ యూ పీపుల్ ఆర్ సేయింగ్ ఇట్ రైట్ 600 to 800 ml. ఓకే. రైట్? అండ్ ఇంకా పోస్ట్‌టర్మ్ ప్రెగ్నెన్సీలో ఇంకా తగ్గిపోతుంది. ఆలిగోహైడ్రామియాస్ వచ్చేస్తుంది. వాట్ ఈస్ పోస్ట్‌టర్మ్ ప్రెగ్నెన్సీ? Greater than or equal to 42 weeks is called as pregnancy. Once it crosses 42 or 40 more than 42 weeks, it is called as post-term pregnancy. And post-term pregnancy, yes, that is the condition where you're going to see this oligohydramnios. What is oligohydramnios? What is oligohydramnios? Less than 200 ml. Amniotic fluid less than 200 ml at term is called as oligohydramnios. It is called as oligohydramnios. Now, now you people are going to answer me the color of amniotic fluid. See, normally color of amniotic fluid ఏదైనా కలర్ ఉంటుందంటే ఉండదు. కలర్లెస్, దానికి కలరే ఉండదు. కానీ టర్మ్ అప్పుడు ఇట్ బికమ్స్ స్ట్రా కలర్ ఫ్లూయిడ్. వై? ఎలా మారిపోతుంది సార్ స్ట్రా కలర్ లో అంత సడన్ గా అంటే మనకి బేబీ నుంచి ఏదైతే హెయిర్స్ ఉన్నాయో సెల్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా వచ్చి తన చుట్టూనే కదా ఉంటుంది amniotic ఫ్లూయిడ్ అనేది. అందులో మిక్స్ అయిపోతుంది. ఓకే. అవన్నీ వచ్చి మిక్స్ అవ్వడం వల్ల మనకి amniotic ఫ్లూయిడ్ అనేది స్ట్రా కలర్ గా అవుతుంది. ఓకే. నౌ దిస్ ఇస్ నార్మల్. నౌ లెట్ us see something which is abnormal, right? Now you people are going to answer me, where do you see green colored amniotic fluid? Now డెలివరీ కండక్ట్ చేస్తున్నారు మీరు, మెంబ్రెన్స్ పగిలి బయటకి amniotic ఫ్లూయిడ్ వచ్చింది. అది గ్రీన్ గా వస్తుంది amniotic ఫ్లూయిడ్. ఏ కండిషన్ లో చూస్తాం? Yes, this is something not normal. Something which is meconium stained. ఓకే. బేబీ ఫస్ట్ పాస్ చేసే స్టూల్స్ ని మనం మెకోనియం అంటాం. ఇదేంటి సార్? బేబీ యూరినే కదా వదులుతారు, అదే కదా amniotic ఫ్లూయిడ్. స్టూల్స్ కూడా పాస్ చేస్తాడు అంటే నార్మల్ గా పాస్ చేయడు. సో దట్ ఈస్ వై దిస్ ఇస్ అబ్నార్మల్. ఓకే. ఓకే. సో ఈ మెకోనియం ఎప్పుడు పాస్ చేస్తాడు బేబీ అంటే సి హియర్ ఎప్పుడైతే ఫీటల్ డిస్ట్రెస్, అది ఎందువల్ల అయినా సరే ఫీటల్ డిస్ట్రెస్ వచ్చింది అనుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డెలివరీ జరిగే టైంలో కార్డ్ ఎంటాంగిల్మెంట్ జరిగింది అండ్ హైపాక్సియా వచ్చింది, ఫీటల్ హైపాక్సియా, అండ్ బేబీ బ్లడ్ అందడం లేదు, ఫీటల్ డిస్ట్రెస్ లోకి వెళ్ళినాడు. సో ఆ టైంలో ఏమవుతుందంటే వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి ద కాస్, ఫీటల్ డిస్ట్రెస్ క్యాన్ లీడ్ టు పాసేజ్ ఆఫ్ మెకోనియం. ఫీటల్ డిస్ట్రెస్ ఎప్పుడు అవుతుందో అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే వెంటనే బేబీ ఏం చేస్తాడు, లైక్ లైక్ యూట్రస్ లోపల మెకోనియం పాస్ చేస్తాడు. బేబీ చుట్టూ ఏముంటుంది? amniotic ఫ్లూయిడ్ ఉంటుంది. మెకోనియం అంతా అందులో వెళ్ళి కలిసిపోతుంది. సో దట్స్ హౌ దిస్ మెకోనియం stained amniotic fluid will appear green in color. Okay. Now గోల్డెన్ ఎల్లోగా ఎప్పుడు ఉంటుంది? గోల్డెన్ ఎల్లోగా ఎప్పుడు ఉంటుంది అంటే RH నెగటివ్ ప్రెగ్నెన్సీలో ఉంటుంది. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. RH ఇంకంపాటబిలిటీ, RH నెగటివ్ ప్రెగ్నెన్సీ, ఈ కండిషన్ లో మనం గోల్డెన్ ఎల్లో amniotic ఫ్లూయిడ్ అనేది చూస్తాం. సో నౌ యూ పీపుల్ ఆస్క్ మీ, సార్ ఎందుకు సార్ RH నెగటివ్ ప్రెగ్నెన్సీలో మనకి గోల్డెన్ ఎల్లోగా ఉంటుంది అని అంటే, సో RH నెగటివ్ ప్రెగ్నెన్సీలో ఏం జరుగుతూ ఉంటుంది? యాంటీజెన్ యాంటీబాడీ రియాక్షన్ జరుగుతూ ఉంటుంది బ్లడ్ లో, ఫీటస్ లో. సో అవన్నీ యాంటీజెన్ యాంటీబాడీ రియాక్షన్ జరగడం వల్ల ఫీటస్ లో ఆర్బీసీస్ పగిలిపోతా ఉంటాయి. సో ఆర్బీసీస్ లోపల ఏముంటాయి? హిమోగ్లోబిన్ ఉంటుంది. అనాటమీలో చెప్పిన మీద ఆర్బీసీస్ లో ఏముంటాయి? హిమోగ్లోబిన్ ఉంటుంది. సో ఈ హిమోగ్లోబిన్ అనేది బ్లడ్ లోకి రిలీజ్ అవుతా ఉంటుంది. బ్లడ్ లోకి రిలీజ్ అయ్యే హిమోగ్లోబిన్, ఎక్సెస్ ఆఫ్ హిమోగ్లోబిన్ విల్ గెట్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ బైల్ పిగ్మెంట్స్ కదా. సో వాట్ ఈస్ దట్ బైల్ పిగ్మెంట్? బైలిరుబిన్. ఓకే. సో దట్ బైలిరుబిన్ ఏదైతే బేబీ బాడీలో ఎక్సెస్ గా ఉందో ఇట్ విల్ గెట్ సెక్రెటెడ్ ఇన్ ద ఫిటల్ యూరిన్. ఓకే. అందుకనేసి మనకి గోల్డెన్ ఎల్లోగా ఉంటుంది RH నెగటివ్ ప్రెగ్నెన్సీలో దిస్ యువర్ amniotic fluid అనేది. నౌ కమింగ్ టు ద టొబాకో జ్యూస్. టొబాకో జ్యూస్ IUD, ఇంట్రా యుట్రైన్ డెత్ లో టొబాకో జ్యూస్ లాగా ఉంటుంది మనకి amniotic fluid అనేది. రైట్? గ్రీనిష్ ఎల్లో ఆర్ సాఫ్రాన్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ పోస్ట్ టర్మ్ ప్రెగ్నెన్సీ.
పోస్ట్ టర్మ్ ప్రెగ్నెన్సీ నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను, greater than or equal to 42 weeks is called as post term pregnancy. Now, if anybody asks you what is the major contributor of your amniotic fluid less than 20 weeks and greater than 20 weeks, less than 20 weeks is your maternal plasma or and plus your fetal skin, right? So after 20 weeks is your fetal urine will be the major contributor of amniotic fluid. Okay, now let us see a few important one liners on umbilical cord. Umbilical cord. Now tell me, what is the average length of umbilical cord? Average length of umbilical cord is somewhere around 40 centimeters. And umbilical cord కి ఇంకొక పేరు ఏదైనా ఉంటుందంటే ఉంది. What is that name called as funis? Okay. And umbilical cord మీరు ఎప్పుడైనా పట్టుకొని చూసినారంటే అది రింగ్స్ గా తిరిగి ఉంటుంది, ఇట్లా స్పైరల్ బైండింగ్ లాగా ఉంటుంది. సో what are those folds called as? Okay, those are called as folds of Hoboken. Okay, and సో మీరు ఎప్పుడైనా నార్మల్ గా ఎప్పుడైనా అంబ్లికల్ కార్డ్ కట్ అయిన తర్వాత దాన్ని చూసారంటే 2 ఆర్టరీస్ ఉంటాయి, ఒక వెయిన్ ఉంటుంది కదా అంబ్లికల్ కార్డ్ లో మనకి. అవి అవి మూడు దేని ద్వారా ఒక జెల్ టైప్ ఆఫ్ సబ్స్టాన్స్ దాన్ని అతికించి పెట్టుకుంటుంది ఆ లోపల, ఆ అంబ్లికల్ కార్డ్ లోపల. ఆ జెల్ లైక్ సబ్స్టాన్స్ ని ఏమంటారంటే వాట్సన్స్ జెల్లీ అంటాం. వాట్సన్స్ జెల్లీ అంటాం. Okay, very important question for your exams. Now let us see about few fetal landmarks. So see here, right? So fetal landmarks, let us see here. So fetal lung అనేది ఎప్పుడు మెచ్యూర్ అవుతుంది? Can you tell me fetus లో లంగ్స్ అనేది ఎప్పుడు మెచ్యూర్ అవుతుందంటే ఇట్ ఈస్ సమ్వేర్ అరౌండ్ 34 వీక్స్ అప్పుడు మనకి ఫీటస్ లంగ్స్ అనేది మెచ్యూర్ అవుతాయి. అంటే సర్ఫెక్టెంట్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది ప్రొడ్యూస్ అవ్వడం. ఓకే, సో ఎప్పుడు ఫీటస్ స్టార్ట్స్ ప్రొడ్యూసింగ్ యూరిన్ అంటే నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా. సో కానీ సో ఇట్ ఈస్ సమ్వేర్ అరౌండ్ 12 వీక్స్ అన్నా 3 months అన్నా ఇట్స్ వన్ అండ్ ద సేమ్. సో బై 12 weeks your fetus start producing urine. Okay, and after 20 weeks your fetal urine will be the major contributor for your amniotic fluid. Okay, and ఫీటస్ లో స్వాలోయింగ్ మూమెంట్స్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతాయి సార్ అని అంటే ఫీటస్ ఏదైతే ఫామ్ చేస్తుంది లైక్ యూరిన్ ఫామ్ వదులుతా ఉంటాడు బయటకి, amniotic ఫ్లూయిడ్ ఏదైతే ఫామ్ అవుతా ఉంటుందో దాన్ని స్వాలో కూడా చేస్తారు కదా. ఆ స్వాలోయింగ్ మూమెంట్స్ ఎప్పుడు ప్రొడ్యూస్ అవుతాయంటే ఇట్ ఇస్ సమ్వేర్ అరౌండ్ 12 వీక్స్ ద సేమ్. ఓకే, అండ్ నేను అనాటమీ చెప్పేటప్పుడు మీకు ఇది ఆల్రెడీ చెప్పాను, హెమాటోపాయిసిస్ ఇన్ ఫీటస్. సో ఫస్ట్ ఎక్కడ ఫస్ట్ మనకి బేబీలో ఇంట్రాయూటరైన్ లైఫ్ లో బ్లడ్ సెల్స్ అనేది మనలో ఎక్కడ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయంటే బోన్ మ్యారో. బేబీలో ఎక్కడ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఇంట్రాయూటరైన్ లైఫ్ లో అంటే ఫస్ట్ ఇట్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ యోక్ సాక్, సెకండ్ your liver comes into action, and third your bone marrow comes into the action. Now fetal heart sounds, can you people tell me fetal heart sounds అనేది ఎప్పుడు స్టార్ట్? ఇది వదిలేయండి, ఫీటల్ హార్ట్ రేట్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది? ఫీటల్ హార్ట్ రేట్ అనేది ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది? కెన్ యూ పీపుల్ టెల్ మీ ఫీటల్ హార్ట్ రేట్ అనేది ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది? ఎస్, ఫీటల్ హార్ట్ రేట్ అనేది ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది? 8 weeks, 6 weeks, okay. 4 to 6 weeks. Rajeshwari, yes. Vinay Gaud, your answer is right. After 4th week. Okay, మనకి ఒక 4th week ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీలో ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ 4th week అంటే 5th week నుంచి మనకి హార్ట్ రేట్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. సో సమ్వేర్ అరౌండ్ 5th week. ఓకే, సో ఈ 5th week you remember it as 5 to 6 weeks. ఓకే, సో ఎందుకు ఈ 5 to 6 అని ఎందుకు రెండుగా రాశానంటే ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుందంటే క్లారిటీ ఉంది కదా మీకు, 5th week లో స్టార్ట్ అయిపోతుంది. 6th week ఎందుకు రాశాను ఇక్కడ అంటే మనకి ఈ టైంలో 5 weeks అప్పుడు 6 weeks అప్పుడు బేబీ యొక్క హార్ట్ రేట్ చూడాలంటే ఏం చేయాలి మనం?
స్టెథోస్కోప్ అయితే పెట్టేస్తే వినిపించదు. ఏం చేయాలి అంటే అల్ట్రాసౌండ్ చేయాలి. అల్ట్రాసౌండ్‌లోనే మనకి ఫీటల్ హార్ట్ రేట్ అనేది ఈ టైంలో వినొచ్చు. సో, మనం ఏదైతే అబ్డామెన్ మీద ప్రోబ్ పెడతారు కదా! దాన్ని ట్రాన్స్ అబ్డామినల్ సోనోగ్రఫీ అంటారు. వెజైనా లోపలికి ఇన్సర్ట్ చేస్తే ఆ ప్రోబ్‌ని దాన్ని ట్రాన్స్ వెజైనల్ సోనోగ్రఫీ అంటారు. ట్రాన్స్ అబ్డామినల్ స్కాన్‌లో మనకి సిక్స్త్ వీక్ నుంచి వినొచ్చు ఫీటల్ హార్ట్ రేట్ అనేది. కానీ ట్రాన్స్ వెజైనల్ సోనోగ్రఫీలో 1 వీక్ కన్నా ముందే అంటే ఫిఫ్త్ వీక్ నుంచే వినొచ్చు. అంటే దాని అర్థం ఏంటి అంటే ఫిఫ్త్ వీక్ నుంచే హార్ట్ రేట్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది అని అర్థం. సో దట్స్ వై ఐ హావ్ రిటన్ 2 ఆన్సర్స్ హియర్. ఓకే. సో ఇఫ్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ యూ ఇన్ టుమారోస్ ఎగ్జామ్ ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ఫోర్త్ వీక్ అంటే ఫిఫ్త్ వీక్ నుంచి మనకి హార్ట్ రేట్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది బేబీలో. ఓకే. రైట్. సో డాప్లర్ అనేది చిన్న ఒక మిషన్ ఉంటుంది. మీరు ఎప్పుడైనా హాస్పిటల్స్‌కి వెళ్తే చిన్న మిషన్ ఉంటుంది. గైనకాలజిస్ట్ దగ్గర ఇంత మిషన్ ఉంటుంది. దానికి ఒక స్మాల్ ప్రోబ్ ఉంటుంది. దాన్ని మదర్స్ యొక్క అబ్డామెన్ మీద ప్లేస్ చేస్తే డుబ్ 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 అని సౌండ్ వస్తా ఉంటుంది దాంతో. దాన్ని డాప్లర్ అంటారు. ఫీటల్ డాప్లర్ అంటారు. ఆ ఫీటల్ డాప్లర్‌లో ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది మనకి వినిపించదంటే 10 వీక్స్ నుంచి వినొచ్చన్నమాట. కానీ స్టెథోస్కోప్ మన దగ్గర ఏదైతే ఉంటుందో దాంతో ఎప్పటి నుంచి వినొచ్చు అంటే సమ్‌వేర్ అరౌండ్ 18-20 వీక్స్ నుంచి స్టెథోస్కోప్‌లో వినిపించేది స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే. రైట్. Now, coming to the signs of pregnancy, very, very important. Without this, there is no question paper, whatever it may be, MHSR exam or whatever it may be. This is very important topic. నేను రాసే ప్రతి టాపిక్ కూడా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. ఏదైతే మీకు ఇంపార్టెంటో అది మాత్రమే చెప్తున్నాను. ఏది మీకు అవసరం లేదో అది అస్సలు చెప్పడం లేదు నేను. ఓకే. రైట్? నౌ సో సీ హియర్. మనకి 3 పీస్ ఉంటుంది. 1 P is for presumptive sign, 1 is for probable sign, and 1 is for positive sign. So these are the signs which are seen in pregnancy, right? Very, very important. Anybody sleeping? So wake up. Have some water. This is very important. ఓకే. ప్రిజంప్టివ్ సైన్స్ అంటే ఏంటి సార్ అనంటే, ఏదైతే మదర్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ చేస్తుందో వన్స్ ఒక వుమెన్ ఆమె ప్రెగ్నెంట్ అయిన తర్వాత ఆమె బాడీలో ఏం చేంజెస్ చూస్తుందో, ఆమె ఎక్స్‌పీరియన్స్ అవుతుందో దాన్నేమంటారంటే ప్రిజంప్టివ్ సైన్స్ అని అంటారు. ఓకే. సైన్స్ which is felt by the mother is called as presumptive signs. అండ్ ప్రిజంప్టివ్ సైన్స్ అంటే ఏవి సార్ ఇవంటే, సో సీ హియర్. నంబర్ 1 చెప్పాను ఆల్రెడీ. నిద్ర లేస్తేనే వాంతులవుతాయి. ఎందుకు? విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మార్నింగ్ సిక్‌నెస్. వాట్ ఈస్ ద హార్మోన్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ మార్నింగ్ సిక్‌నెస్? హ్యూమన్ కొరియోనిక్ గొనాడోట్రోఫిన్. రైట్? అండ్ ఫస్ట్ ట్రైమిస్టర్‌లో యూరిన్ అనేది ఎక్కువ వెళ్తా ఉంటుంది మదర్స్. సో ఇంక్రీజ్ ఇన్ యూరినరీ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఓకే. ఏదైతే బేబీ గ్రో అవుతా ఉందో యూట్రస్‌లో ఇట్ విల్ ఇరిటేట్ బ్లాడర్ అండ్ సో దట్స్ హౌ ఇట్ ఇంక్రీజెస్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఇన్ ఫస్ట్ ట్రైమిస్టర్ అండ్ థర్డ్ ట్రైమిస్టర్ ఆల్సో. రైట్? సో ఫస్ట్ ట్రైమిస్టర్‌లో, థర్డ్ ట్రైమిస్టర్‌లో యూరినరీ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎక్కువ ఉంటుంది ప్రెగ్నెంట్ వుమెన్‌లో. రైట్? అండ్ ఎనీ అదర్ థింగ్స్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు సీ హియర్? Any other presumptive signs? Can you people tell me? You're going to see morning sickness. Yes, you're going to see increase in urinary frequency and menses stop అయిపోతుంది. That is the very important, right? Amenorrhea, amenorrhea. And the fourth one that you need to remember is quickening. ఇవన్నీ కూడా మదర్ మాత్రమే ఫీల్ అవ్వగలదన్నమాట. ఓకే. డాక్ ఇది మనం చూడలేం. యూరినరీ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంక్రీజ్ అయిందని మనం వెళ్ళే తెలుస్తుంది కానీ అది దిస్ ఇస్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ ఎక్స్‌పీరియన్స్డ్ బై మదర్. ఓకే. సో ఆల్ దీస్ ప్రిజంప్టివ్ సైన్స్. నౌ వాట్ ఈస్ క్విక్కెనింగ్? కెన్ యూ పీపుల్ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ దిస్ క్విక్కెనింగ్? క్విక్కెనింగ్ అంటే ఏంటి? వెరీ, వెరీ, వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎంసీక్యూ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామ్. ఐ యామ్ హైలైటింగ్ ఇట్. క్విక్కెనింగ్. రైట్? కెన్ యూ పీపుల్ టెల్ మీ? క్విక్కెనింగ్ అంటే ఏంటంటే, సో the first, yes, breast changes, there are many things. Yes, you people are right. Amenorrhea, breast discomfort, and increase in urinary frequency, nausea, vomiting, quickening, all these are presumptive signs. Okay. So quickening ante enti ante okay, mother ki movements అనేది ఫస్ట్ ఫీల్ అవుతుంది కదా. సో the first movements which are felt by the mother is called as quickening. ప్రైమీలో ఎప్పుడు ఉంటుంది, మల్టీలో ఎప్పుడు ఉంటుంది అని అంటే, ప్రైమీ గ్రావిడా అంటే ఎవరైతే ఫస్ట్ టైం ప్రెగ్నెంట్ అయ్యారో వాళ్ళలో ఇట్ విల్ బి సమ్‌వేర్ అరౌండ్ 18-20 వీక్స్. మల్టీ మల్టీ గ్రావిడాలో సమ్‌వేర్ అరౌండ్ 16-18 వీక్స్. ఓకే. సో షీ క్యాన్
feel the fetal movements for the first time. Okay, in multi it is different, and primate is different. Timings of this duration is very important for your exam. Now, so let us keep this probable signs aside. Probable signs pakkan bettandi. I'll explain you. Okay, so let us start with this positive signs of pregnancy. What are these positive signs? Positive signs ante enti ante this is something which is done by the doctor, yeah, nursing officer, right? So you are going to have you're going to do some tests, and you're going to say that yes, ఈమె 100% ప్రెగ్నెంట్. నార్మల్ గా మన మెడిసిన్ ఏంటి, అంటిల్ అన్లెస్ ఇట్ ఇస్ ప్రూవ్డ్ బై ఇన్వెస్టిగేషన్, ఇది నమ్మదు కదా. సో సిమిలర్లీ ప్రెగ్నెంట్ అని ఎవరైనా వచ్చి చెప్తానే ఎవరైనా వచ్చి సార్ నేను ప్రెగ్నెంట్ అయ్యానంటే ప్రెగ్నెంట్ అయ్యానని యూ కెనాట్ డాక్యుమెంట్ ఇట్. సో దట్ షుడ్ నెవర్ హ్యాపన్. ఓకే, సో ఫాల్స్ ప్రెగ్నెన్సీ అని ఒకటి ఉంది, తెలుసా మీకు? ఫాల్స్ ప్రెగ్నెన్సీ అని ఒకటి ఉంది, విచ్ ఇస్ ఫాల్స్ ప్రెగ్నెన్సీకి ఇంకొక పేరు ఉంది. కెన్ యూ పీపుల్ టెల్ మీ వాట్ ఇస్ దాట్? Pseudocyesis. Pseudocyesis is false pregnancy in pseudocyesis antam. Okay, this can be asked as MCQ. Please write it down in your books. Okay, okay. So ఏదైనా మనం డాక్యుమెంట్ చేయాలి అని అంటే, పేషెంట్ కేస్ షీట్ లో డాక్యుమెంట్ చేయాలంటే దానికి ఒక పక్కా ఇన్వెస్టిగేషన్ ప్రూఫ్ ఉండాలి. సో ఏది అంటే అదే పాజిటివ్ సైన్స్. సో ఎలా చెక్ చేసుకోవచ్చు నేను ప్రెగ్నెంట్ అయిందా లేదా అనేది? డైరెక్ట్ గా నేను వెళ్ళి మదర్ హోమ్ లో ఉన్న బేబీని పాల్పేట్ చేయొచ్చు, right? Either I could see or I could feel, then only I'll document, right? So what will ఏది? సో నేను వెళ్ళి మదర్ యొక్క అబ్డామెన్ పాల్పేట్ చేసి బేబీని కానీ ఫీల్ అవ్వగలిగాను అంటే ఎస్, 100% షీఈస్ ప్రెగ్నెంట్. సో fetal parts palpable or palpable. Okay, and if I can able to see the fetus, నేను అలా డైరెక్ట్ గా చూడలేను కదా ఇలాగా. సో అల్ట్రాసౌండ్ లో అయితే చూడగలుగుతాను. సో యూ కెన్ డూ అన్ అల్ట్రాసౌండ్ అండ్ సీ ద బేబీ వెదర్ ద బేబీ ఇస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ యూట్రస్ ఆర్ నాట్. Okay, and otherwise I can listen to the heart sounds by ultrasound also, right? Fetal heart sounds. Otherwise you can take an x-ray. Okay, x-ray చేసి బేబీ యొక్క పూర్తి skeleton ని చూడొచ్చు. But please remember, x-rays are contraindicated in pregnancy. X-rays are contraindicated in pregnancy. Yes, that is what X-rays are not same. That's why it is contraindicated in pregnancy. Radiation exposure అనేది avoid చేయాలి కదా. So that's why X-rays are contraindicated in pregnancy. Next, coming to early pregnancy signs, which are nothing but your probable signs of pregnancy. This one, probable signs, are also nothing but early signs of pregnancy, right? So ఏవి సార్ అంటే ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్, జాగ్రత్తగా వినండి ప్రతి ఒక్కటి. ఇట్స్ ఎన్ ఎంసీక్యూ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామ్. సో ప్రెగ్నెంట్ అయిన తర్వాత మనకి ప్రెగ్నెంట్ సర్విక్స్ ఎలా ఉంటుంది అంటే చాలా సాఫ్ట్ గా ఉంటుంది అనమాట. ఎంత సాఫ్ట్ గా ఉంటుందంటే లిప్స్ టచ్ చేసి చూడండి, మీ ఫింగర్ నెత్తుకొని అంత సాఫ్ట్ గా ఉంటుంది. దట్ సాఫ్ట్నింగ్ ఆఫ్ సర్విక్స్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ గుడల్ సైన్. గుడల్ సైన్. సో ద ఫస్ట్ సైన్ విచ్ ఇస్ సీన్ ఇన్, దేంతో స్టార్ట్ చేశాను, ఏ సైన్స్ తో స్టార్ట్ చేశాను ఇప్పుడు? గుడల్ సైన్, రైట్? ద ఫస్ట్ సైన్ విచ్ ఇస్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్, which can be elicited as Gudal sign. Okay, and next, see here, see the image carefully. So here the obstetrician is trying to take he's taking one hand and perabdominally he's palpating the uterus, and with another hand this obstetrician has inserted the another hand into the vagina of the pregnant lady, and he is doing something. See here, ఒక హ్యాండ్ అనేది పరబ్డామినల్ గా ప్లేస్ చేసి యూట్రస్ ని పాల్పేట్ చేస్తున్నాడు, అండ్ ఒకటి ఇన్సైడ్ పాల్పేట్ చేస్తున్నాడు కదా. సో ఇలా చేసినప్పుడు ఈ బోత్ హ్యాండ్స్ యొక్క ఫింగర్స్ అనేది ఈజీగా టచ్ అయ్యేలాగా అనిపిస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో సీ హియర్ బోత్ ద ఫింగర్స్ కమింగ్ టు ద కాంటాక్ట్, రైట్? సో దీన్నే ఏమంటామంటే, రేపు మీ ఎగ్జామ్ లో ఈ ఇమేజ్ ఇచ్చినారంటే కళ్ళు మూసుకొని ఏం రాయాలి? హెగార్ సైన్. హెగార్ సైన్ అంటారు దీన్ని, వెరీ ఇంపార్టెంట్. Okay, and next, what is this called? Bluish discoloration of vagina or vulva is called as Ossi under sign. Ossi under sign.
and pulsations felt in lateral fornices of your vagina. Okay, the lateral fornices of vagina, you can feel pulsations. What is this sign called as? Yes? Sorry, bluish discoloration is not Osiander. Sorry. Bluish discoloration of vagina is called as Chadwick's sign. Or it is also called as, your Chadwick sign is also called as Jackmer's sign. Jackmer's sign. Okay, and now see here, pulsation felt in lateral fornices of vagina. Pulsation felt in lateral fornices of vagina, it is called as Osiander sign. ఓకే. మదర్ యొక్క వెజైనా లేటరల్ ఫార్నిసెస్ ఏవైతే ఉంటాయో అక్కడ పల్సేషన్స్ అనేది ఫీల్ అవ్వచ్చనమాట. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాస్ సిఆండర్ సైన్. అండ్ మీరు గాని హ్యాండ్ తీసుకొని ప్రెగ్నెంట్ వుమెన్‌లో వాళ్ళ పరబ్డామినల్‌గా యుటరస్ మీద ప్లేస్ చేశామంటే మీ హ్యాండ్‌ని, ఓకే. సో, యూ కెన్ ఫీల్ దట్ రిథమిక్ కాంట్రాక్షన్స్ అనేది యూ కెన్ ఫీల్ అన్నమాట. సో, వాట్ ఈస్ దిస్ సైన్ కాల్డ్? ఓకే. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాస్ పామార్స్ సైన్. So this is called as Palmar sign. And one more sign which you need to remember for your exam is, see here, మనకి what is this is uterus కదా. యూట్రస్ లో బ్లాస్టోసిస్ట్ అనేది ఇంప్లాంట్ అవుతుందని చెప్పాను కదా. సో బ్లాస్టోసిస్ట్ ఇంప్లాంట్ అయ్యి మనకి ఎలా గ్రో అవుతుందంటే, ఒక సైడ్ గ్రో అవుతా వస్తుంది. ఇలా పెద్దదవుతా వస్తా ఉంటుంది కదా. సో ఇలా పెద్దదవుతా వస్తా ఉంటుంది మనకి. సో యూట్రస్ అనేది ఒక సైడ్‌కి ఎక్కువ గ్రోత్ అవుతా ఉంటుంది. ఓకే. ఇలా ఒక సైడ్‌కి ఎక్కువ పెరుగుంటుంది. ఓకే. ప్రెగ్నెంట్ వుమెన్ యొక్క యూట్రస్ అనేది. సో దిస్ ఏసిమెట్రికల్ గ్రోత్ ఆఫ్ యూట్రస్ అంటే, ఏసిమెట్రికల్ అంటే అన్‌ఈక్వల్ గ్రోత్ ఆఫ్ ద యూట్రస్ ఈస్ కాల్డ్ యాస్ పిస్కాసెక్ సైన్. పిస్కాసెక్ సైన్. Very important. So all these signs are very important for your exam. So which are nothing but your probable signs. The first sign which is seen, ఇన్ని సైన్స్ చెప్పాను కదా, అన్ని సైన్స్ ఏది ఫస్ట్ సైన్? ఐ ఆల్రెడీ రిటర్న్ ఇట్ హియర్. ఇట్ ఈస్ గుడెల్ సైన్. ఓకే. ఎంత ఫస్ట్ అనేస్తున్నారు, ఎంత ఎర్లీగా చూడొచ్చు అంటే సమ్వేర్ అరౌండ్ 6 వీక్స్. సమ్వేర్ అరౌండ్ 6 వీక్సే మనకి సర్విక్స్ అనేది చాలా సాఫ్ట్ గా అయిపోతుంది అనమాట. ఓకే, రైట్. సో నెక్స్ట్ స్టార్టింగ్ విత్ abortion. Very important. So see here, it's very important. Abortion. Okay, completed with a few basic things and let us start with the conditions now. ఓకే, ఇంకెక్కడైనా బేసిక్స్ చెప్పాలంటే నేను మధ్యలో చెప్తూ ఉంటాను. సో ఇప్పుడైతే జాగ్రత్తగా వినండి. అబార్షన్ అంటే ఏంటి? అబార్షన్ అంటే, సో ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ప్రెగ్నెన్సీ లాస్, సో ఓకే, మనకి నార్మల్ ప్రెగ్నెన్సీ ఎంత? 40 వీక్స్ కదా. సో 20 వీక్స్ కన్నా ముందే కానీ బేబీ చనిపోతే, రైట్, దాన్ని మనం ఏమంటామంటే అబార్షన్ అంటాం. సో ప్రెగ్నెన్సీ లాస్ బిఫోర్ 20 వీక్స్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ అబార్షన్. ఆర్ దీనికి ఇంకొక డెఫినేషన్ కూడా ఉంది అబార్షన్ కి. ఆర్ ఇఫ్ ద బేబీ వెయిట్ అరకిలో ఉండే దానికి ముందు చనిపోయినా దాన్ని అబార్షనే అంటారు. సో బిఫోర్ ద ఫీటల్ వెయిట్ ఇస్ somewhere around 500 grams, it is said to be as abortion. Okay, and abortion, you people know there are two types of abortion. One is spontaneous abortion, one is induced abortion. Spontaneous abortion, yes. Spontaneous abortion, there are types of spontaneous abortion. Just now, next slide I'm going to discuss the types of spontaneous abortion. Induced abortion ante enti ante, so something you are inducing, so you are creating the abortion, so you are inducing the abortion in the mother, that is called as induced abortion. సో ఏదైతే మనం అబార్షన్ ని ఇండ్యూస్ చేస్తామో దాన్ని ఏమంటాం? మెడికల్ టర్మినేషన్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ కదా. సో ఎంటీపీ, మెడికల్ ఆఫ్ టర్మినేషన్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ అంటాం. ఓకే, సో స్పాంటేనియస్ అబార్షన్ కి కట్ ఆఫ్ ఏమని చెప్పాను నేను? ఇప్పుడే చెప్పాను కదా కట్ ఆఫ్. వాట్ ఇస్ ద కట్ ఆఫ్? బిఫోర్ 20 వీక్స్, రైట్. సో the cutoff for spontaneous abortion is 20 weeks. Let us see the cutoff for induced abortion. Induced abortion.
సో ఇంతకు ముందు వేరే ఉండేది. ఇప్పుడు ఇండ్యూస్డ్ అబార్షన్ అంటే ఎంటీపీ మెడికల్ టర్మినేషన్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ ఎప్పటి వరకు చేయొచ్చు అంటే 24 వీక్స్ యాస్ పర్ ద లేటెస్ట్ ఎంటీపీ అమెండ్మెంట్ 2022. As per your latest amendment act, that is amendment 2022లో ఈ బిల్ అనేది మనకి పాస్ చేశారు. ఆ బిల్లులో ఏం చెప్పారంటే హైకోర్ట్, సో నుంచి ఏం బిల్ వచ్చింది కదా! అందులో ఏముంది అంటే 24 వీక్స్ వరకు ఇప్పుడు మనం ఇండియాలో ఎంటీపీ అనేది చేయొచ్చు అని చెప్పారు. అండ్ బట్ ఇఫ్ ద ప్రెగ్నెన్సీ ఈస్ డ్యూ టు కాంట్రాసెప్షన్ ఫెయిల్యూర్, ఒకవేళ మదర్ లైక్ ఆ అమ్మాయి కాంట్రాసెప్టివ్స్ తీసుకుంటుంది, అది కాంట్రాసెప్షన్స్ ఫెయిల్ అయ్యి ఇఫ్ షీ బికేమ్ ప్రెగ్నెంట్, ఇన్ దాట్ కేస్ వాట్ విల్ బి ద కట్ ఆఫ్ 20 వీక్స్ అగైన్. But even now, if pregnancy is due to contraception failure, the cutoff is the cutoff for the abortion is 20 weeks. Okay. Now let us see the spontaneous abortion types. Very, very, very important types of spontaneous abortion. The first type is threatened abortion. Threatened abortion ante enti? Threatened abortion ante abortion. See here, threatened abortion ante enti ante ikkada abortion process అనేది స్టార్ట్ అయిపోయింది. ఓకే. బేబీ అనేది ఇంక బయటొచ్చేదానికి రెడీగా ఉన్నాడు. కానీ ఇట్స్ అట్ ఎ స్టేజ్ వేర్ ఇట్ క్యాన్ బి రివర్స్డ్. ఓకే. యాస్ ఎ మెడికల్ ప్రొఫెషనల్ ఇఫ్ యూ డూ సంథింగ్, ఓకే. ఇఫ్ యూ డూ సంథింగ్ సమ్‌హౌ మీరేదో ఒకటి చేశారంటే అది రివర్స్ చేయొచ్చనమాట. సో థట్ టైప్ ఆఫ్ అబార్షన్ ఈస్ కాల్డ్ యాస్ థ్రెటన్డ్ అబార్షన్. రైట్? And see in threatened abortion, so how the mother is going to come? Yes, obviously, abortion process అనేది స్టార్ట్ అయింది. అబార్షన్ లో ఖచ్చితంగా వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి ద టైప్ ఆఫ్ అబార్షన్, yes, you are going to see bleeding per vaginum. సో నా క్లాసెస్ ఇంతకుముందు క్లాసెస్ వినుంటే నేను రెగ్యులర్ గా చెప్తూ ఉంటాను నా యూట్యూబ్ లో కూడా. సో ఎవరైనా మదర్ మనకి ఎర్లీ ట్రైమిస్టర్ లో మనకి బ్లీడింగ్ తో వచ్చారంటే యూ కెన్ థింక్ ఆఫ్ త్రీ ఇంపార్టెంట్ కండిషన్స్. సో వన్ ఈస్ అబార్షన్, the another one is molar pregnancy, the other one is ectopic pregnancy. These are the three conditions you have to think of. ఎవరైనా మదర్ ఫస్ట్ ట్రైమిస్టర్ ఆర్ ఎర్లీ ట్రైమిస్టర్ బ్లీడింగ్ లో వచ్చారు మన దగ్గరికి అంటే, ఎస్ యూ హ్యావ్ టు థింక్ అబౌట్ త్రీ ఇంపార్టెంట్ కండిషన్స్. రైట్? సో ఆబ్వియస్లీ అబార్షన్ లో బ్లీడింగ్ ఉండనే ఉంటుంది. రైట్? సో పెయిన్ ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు. థ్రెటన్డ్ అబార్షన్ లో ఎందుకు దట్స్ అ రివర్సిబుల్ అబార్షన్ వేర్ ద అబార్షన్ ప్రాసెస్ అనేది జస్ట్ స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు పెయిన్ అనేది. అండ్ మీరు పర్పస్ అయిన ఎగ్జామినేషన్ చేసి చూసారంటే ఆస్ అనేది ఓపెన్ అయి ఉంటుంది అనమాట, క్లోజ్ అయి ఉంటుంది ఆస్. సో దట్స్ ద రీజన్ వై దిస్ ఇస్ బికమ్, ఇదే రీజన్ మనకి. సో ఎందుకు థ్రెటన్డ్ అబార్షన్ మనకి రివర్సిబుల్ సార్ అని అడిగితే ఆస్ అనేది క్లోజ్ అయి ఉంటుంది. సో ఆస్ ఎప్పుడు క్లోజ్ గా ఉంటుందో, ఓకే, బేబీ అనేది బయటకు రాదు కదా. సో సమ్హౌ యూ కెన్ ఏబుల్ టు మేనేజ్, దిస్ విల్ సర్వైవ్, దిస్ అబార్షన్ విల్ సర్వైవ్. ఓకే. సో ఆస్ అనేది క్లోజ్ అయి ఉంటుంది మనకి థ్రెటన్డ్ అబార్షన్ లో. అండ్ యుట్రస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు పీరియడ్ ఆఫ్ జెస్టేషన్. ఓకే. యుట్రస్ అనేది ఎందుకు బేబీ లోపలే ఉన్నాడు కదా. సో దట్స్ వై యుట్రస్ హైట్ చెక్ చేసుకున్నారంటే దట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు ద పీరియడ్ ఆఫ్ gestation. Okay. So now కార్డియాక్ యాక్టివిటీ, అల్ట్రాసౌండ్ చేసి చూసారంటే ఖచ్చితంగా కార్డియాక్ యాక్టివిటీ ఉంటుంది. బేబీ లోపలే ఉన్నాడు, అప్పుడే స్టార్ట్ అవుతాను కాబట్టి ఏమైండదు. సో కార్డియాక్ యాక్టివిటీ అనేది యూ క్యాన్ లిజన్. ఓకే. రైట్. సో ఇక్కడ మేనేజ్మెంట్ ఏముంటుంది సార్ అని అంటే సింపుల్, ఇట్ ఈస్ కన్జర్వేటివ్ మేనేజ్మెంట్. It is conservative management. It is conservative management. ఓకే. అండ్ కన్జర్వేటివ్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఇక్కడ ఏం డ్రగ్స్ అవి ఇవి ఇవ్వము, జస్ట్ బెడ్ రెస్ట్ తీసుకోమని చెప్తాం. కంప్లీట్ బెడ్ రెస్ట్ కాదు, జస్ట్ బెడ్ రెస్ట్ తీసుకోవాలి. ఓకే. అండ్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీస్ అవాయిడ్ చేయాలి, సెక్షువల్ యాక్టివిటీస్ అవాయిడ్ చేయాలి అనేసి కన్జర్వేటివ్ మేనేజ్మెంట్ చెప్తాం అనమాట. రైట్? సో నెక్స్ట్ సి హియర్ ఇన్ఎవిటబుల్ అబార్షన్. ఇన్ఎవిటబుల్ అబార్షన్ అంటే ఏంటి? ఇన్ఎవిటబుల్ అబార్షన్ అంటే ఏంటి? ఇన్ఎవిటబుల్ అబార్షన్ లో ఇక్కడ అబార్షన్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అయిపోయి ఉంటుంది. సమ్వేర్ ఇట్ ఇస్ అట్ ఎ స్టేజ్ వేర్ ఇట్ కెన్ నాట్ బి రివర్స్డ్. ఓకే. వై? ఆస్ అనేది ఓపెన్ అయిపోయింది.
సో అందుకనేసి ఇన్ఎవిటబుల్ అబార్షన్ లో నువ్వు నేను ఏం చేయలేమన్నమాట. ఓకే. సో ఇట్ హ్యాస్ టు గెట్ అబార్టెడ్. ద బేబీ హ్యాస్ టు కమ్ అవుట్. Okay, that is nothing but inevitable abortion, and there will be bleeding per vaginum. And since the baby is coming out, started to come out, yes, there will be severe pain, which is called as colicky pain. Okay. And here, since the baby is still inside, start ఇంకా బయటకు రాలేదు కాబట్టి uterus will be equal to the height of the uterus will be equal to the period of gestation. Okay. And cardiac activity may or may not be there. Okay. Right. ఇన్‌కంప్లీట్ అబార్షన్. ఇన్‌కంప్లీట్ అబార్షన్ పేరే చెప్తాంది కదా! ఇన్‌కంప్లీట్ అంటే ఏంటి? ఫీటల్ పార్ట్స్ అనేవి బయటొచ్చేసాయి. ఫీటల్ పార్ట్స్ అనేది మనకి యూట్రస్ లోపలే ఉంది అంటే దాన్ని ఇన్‌కంప్లీట్ అబార్షన్ అంటాం. ఓకే. సో, అగైన్ దేర్ విల్ బి మీన్స్ బయటొస్తా ఉంది కాబట్టి సగం స బాడీ పార్ట్స్ బయటొస్తా ఉంది కాబట్టి దేర్ విల్ బి సివియర్ బ్లీడింగ్ పర్ వెజైనా అండ్ దేర్ విల్ బి పెయిన్ ఇన్ అబ్డామెన్ ఆబ్వియస్లీ హియర్ అండ్ ఆస్ ఈస్ ఓపెన్. ఆస్ ఓపెన్ గానే ఉంటేనే కదా బయటకొస్తాయి. సో యూ కెన్ ఆల్సో సీ ది ప్రొడక్ట్స్ ఆఫ్ కన్సంప్షన్ కమింగ్ అవుట్ ఫ్రమ్ ది ఆస్. ఓకే. అదే కదా ఇన్‌కంప్లీట్ అబార్షన్ అంటే సగానికి సగం బయటొచ్చేసింది. ఆస్ ఓపెన్ లో ఉంది. సగానికి సగం బయటొస్తా ఉంది. అండ్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు సీ దట్ ప్రొడక్ట్స్ ఆఫ్ కన్సెప్షన్ విచ్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఫీటల్ పార్ట్స్. రైట్? అండ్ సగానికి సగం మనం యూట్రస్ లో ఉన్న ఫీటస్ బయటొచ్చేసినాడంటే హైట్ ఆఫ్ ద యూట్రస్ ఏమవుతుంది? తగ్గిపోతుంది కదా! సో దట్ ఈస్ వాట్ హైట్ ఆఫ్ ద యూట్రస్ విల్ బి లెస్ దాన్ బికాస్ ఆఫ్ పీరియడ్ ఆఫ్ జెస్టేషన్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఇన్‌కంప్లీట్ అబార్షన్ అండ్ ఆబ్వియస్లీ బేబీ చనిపోయారు. నో కార్డియాక్ యాక్టివిటీ. రైట్? అండ్ నౌ complete abortion. What is complete abortion? The name itself is telling you again. Entire products of consumption will are expelled out and the uterus is almost empty. మొత్తం బేబీ అనేది ఎక్స్‌పెల్ అయిపోయి యూట్రస్ అనేది ఎంప్టీగా ఉంటుంది కంప్లీట్ అబార్షన్‌లో. ఓకే. సో ఎప్పుడైతే బేబీ వస్తా ఉంటాడో బ్లీడింగ్ ఉంటుంది. తర్వాత బ్లీడింగ్ స్టాప్ అయిపోతుంది కదా! కంప్లీట్ అబార్షన్ అంటే అయిపోయింది. మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోయి ఉంటుంది. బేబీ యూట్రస్ ఎంప్టీగా ఉంటుంది. సో ఆస్ అనేది ఇంకెందుకు ఇంక ఓపెన్‌గా క్లోజ్ అయిపోతుంది. బేబీ అనేది బయటొచ్చేసాడు. ఆస్ అనేది క్లోజ్ అయిపోతుంది. అండ్ యూట్రస్ విల్ బి లెస్ దెన్ ద గెస్టేషన్ బికాస్ దేర్ ఇస్ నో బేబీ ఇన్‌సైడ్ ద యూట్రస్. అండ్ కార్డియాక్ యాక్టివిటీ దేర్ ఇస్ నో బేబీ. కార్డియాక్ యాక్టివిటీ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? సో అండ్ యూట్రైన్ క్యావిటీ ఈస్ ఎంప్టీ. ఓకే. మిస్డ్ అబార్షన్ అంటే ఇది స్పెషల్ అబార్షన్ ఇది. ఈ టైప్ ఆఫ్ మిస్డ్ అబార్షన్‌లో మనకేం జరుగుతుంది అంటే, మిస్డ్ అబార్షన్‌లో బేబీ చనిపోయి ఉంటాడు వూమ్‌లో. మదర్‌కి తెలీదన్నమాట. ఓకే. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాస్ మిస్డ్ అబార్షన్. పేషెంట్ ఈస్ అన్‌అవేర్ ఆఫ్ డెత్ ఆఫ్ ద ఫీటస్ ఇన్ ద యూటరస్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాస్ మిస్డ్ అబార్షన్. అండ్ ఎలా ఉంటుంది? ఓకే. మదర్‌లో ఇంపార్టెంట్ సింప్టమ్ ఉంటుంది విచ్ ఈస్ కాల్డ్ యాస్ డర్టీ బ్రౌన్ డిశ్చార్జ్ ఫ్రమ్ విజైనా. ఓకే. సో దిస్ ఈస్ వెరీ, వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే. ఆస్ అనేది క్లోజ్‌గా ఉంది. అందుకే కదా లోపలే ఉన్నాడు. ఇంకా చనిపోయిన ఫీటస్ కూడా ఆస్ ఓపెన్ అయితే బయటొచ్చేస్తుంది. సో ఓకే. చనిపోయిన ఫీటస్ మనకి లోపల ష్రింక్ అయిపోతా ఉంటాడు. అందుకని యూట్రస్ హైట్ తగ్గిపోతుందన్నమాట. ఓకే. ద హైట్ ఆఫ్ ది యూట్రస్ విల్ బి డిక్రీజ్డ్ దట్ ఆఫ్ కంపేర్డ్ టు దట్ ఆఫ్ యువర్ పీరియడ్ ఆఫ్ జెస్టేషన్. అండ్ యూపీటీ కూడా నెగెటివ్ వచ్చేస్తుంది. వీళ్ళలో యూపీటీ టెస్ట్ గాని చేసినామంటే ప్రెగ్నెంట్ కాదా అని చూస్తే ప్రెగ్నెంట్ కూడా నెగెటివ్ వచ్చేస్తుందన్నమాట యూపీటీ. ఎందుకు? బేబీ చనిపోయాడు లోపల. Right? So cardiac activity is not present because baby is expired inside. Okay. So in all these cases, how you are going to manage? I've already told you the management of this threatened abortion. Threatened abortion, how you are going to manage? Yes, you are going to conservative management. You are going to do conservative management, right? Whereas in case of inevitable abortion, inevitable is something where you cannot do anything. You and me cannot do anything. It has to get aborted. And yes, what is the management there? The management will be MTP. ఓకే. ఆస్ అనేది ఓపెన్ అయిపోయింది. ఎంటీపీ చేసి మెడికల్ అబార్షన్ చేయొచ్చు ఇక్కడ. ఓకే. సో నెక్స్ట్ ఈస్ ఇన్‌కంప్లీట్ అబార్షన్. ఇన్‌కంప్లీట్ అబార్షన్‌లో లోపల ఉండిపోయిన పార్ట్స్‌ని తీసేయొచ్చు కదా! సో యూ క్యాన్ డూ సక్షన్ ఎవాక్యుయేషన్ అండ్ రిమూవ్ ఆల్ ద ఫీటల్ ప్రొడక్ట్స్ ఆఫ్ కన్సంప్షన్ ఔట్. రైట్? అండ్ కంప్లీట్ అబార్షన్ ఇక్కడ చేయడానికి ఏముండదు. జస్ట్ టీటీ ఇంజెక్షన్ ఇస్తాం టు ద మదర్. ఇఫ్ షీ ఈస్ ఆర్‌హెచ్ నెగెటివ్ దెన్ యాంటీ-డి ఇస్తాం. కౌన్సిల్ చేసి ఇంటికి లైక్ పంపిస్తారు. ఓకే. సో మిస్డ్ అబార్షన్‌లో యెస్, బేబీ ఈస్ ఇన్‌సైడ్. చనిపోయిన బేబీ లోపల ఉంది. దాన్ని తీయాలి కదా! యూ విల్ డూ ఎన్ ఎంటీపీ. మెడికల్ టర్మినేషన్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ ఈస్ డన్ ఇన్ దిస్ కేస్. Okay, all these are the types of abortion. Spontaneous abortion, very, 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 very important for your exam. And now, if anybody asks you,
In tomorrow's exam, if they ask you what is the most common cause of spontaneous abortion, నేను ఇంతవరకు ఏదైతే threatened, inevitable, missed, complete, incomplete అని చెప్పానో దానికి మోస్ట్ కామన్ కాజ్ ఎందువల్ల అవుతుంది సార్ అని అంటే ఫస్ట్ ట్రైమిస్టర్ తీసుకున్నా సెకండ్ ట్రైమిస్టర్ తీసుకున్నా దానికి ఒకటే కాజ్ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ఓకే ఎస్ క్రోమోసోమల్ అనామలీస్. క్రోమోసోమల్ అనామలీస్. ఓకే, chromosomal anomalies అన్న ఉండొచ్చు మీ ఆప్షన్ లో. ఇఫ్ నాట్ దేర్ విల్ బి an ఆప్షన్ కాల్డ్ germ plasm defects. బోత్ ఆర్ సేమ్. chromosomal anomalies అన్న germ plasm defects అన్న ఒకటే. ఓకే, నౌ if anybody asks you what is the most common chromosomal abnormality causing spontaneous abortion, spontaneous abortion ki most common cause enti, just now I told you, first trimester and second trimester and whatever it may be, spontaneous abortion lo chromosomal anomaly. ఆ chromosomal anomaly ఏది అని అంటే aneuploidy. Aneuploidy. And so in tomorrow's exam, if you are getting this question, what is the most common cause of first trimester abortion, the best answer will be aneuploidy. Second best answer will be trisomy, right? And what is the most common cause of first trimester recurrent abortion? Recurrent abortion ante greater than or equal to 3. Okay, so first pregnancy అబార్ట్ అయిపోయింది, సెకండ్ ప్రెగ్నెన్సీ అబార్ట్ అయిపోయింది, థర్డ్ ప్రెగ్నెన్సీ కూడా అబార్ట్ అయిపోయింది, అలా కంటిన్యూస్ గా 3 ప్రెగ్నెన్సీస్ వెళ్ళిపోయాయంటే దాట్స్ అ కేస్ ఆఫ్ రికరెంట్ అబార్షన్ ఆర్ రికరెంట్ ప్రెగ్నెన్సీ లాస్. ఓకే, దానికి కారణం ఏంటి? ఫస్ట్ ట్రైమిస్టర్ లో రికరెంట్ ప్రెగ్నెన్సీ లాస్ జరుగుతుందంటే దానికి కారణం ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ యాప్లా సిండ్రోమ్. ఇట్ ఈస్ యాప్లా సిండ్రోమ్. ఓకే, అండ్ the most common cause of second trimester abortion, the most common cause of second trimester abortion is cervical incompetence. Cervical యాప్లా సిండ్రోమ్. యాప్లా అనే దానికి అబ్రివేషన్ గుర్తుపెట్టుకోండి, దాని గురించి తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. APLA, యాంటీ ఫాస్ఫోలిపిడ్ యాంటీబాడీ సిండ్రోమ్. దీని గురించి మీకు అబ్రివేషన్ అడిగితే అడగచ్చు, లేదంటే లేదు. సో మోస్ట్ కామన్ కాజ్ ఆఫ్ సెకండ్ ట్రైమిస్టర్ అబార్షన్ విల్ బి your cervical incompetence. Cervical incompetence, దీనికి ఏంటి సార్ సర్వైకల్ ఇన్కాంపిటెన్స్ అని అంటే సర్విక్స్ మదర్కి తెలియకుండానే సర్విక్స్ డైలేట్ అయిపోయి బేబీ అనేది బయట వచ్చేస్తాడు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ as cervical incompetence. There is painless cervical dilatation and fetal expulsion. That is called as your cervical insufficiency. And so పెయిన్లెస్ సర్వైకల్ డైలటేషన్ జరుగుతుంది కదా, మనం సర్విక్స్ ని కుట్టేయచ్చు అనమాట, స్టిచెస్ వేసేయచ్చు, సూచర్స్ వేయచ్చు అనమాట. సో ఆ సర్జరీని ఏమంటారంటే దాన్ని ఏమంటారంటే సర్క్లాజ్ సర్జరీ అంటారు. సో ద మోస్ట్ కామన్ సర్క్లాజ్ సర్జరీ విచ్ ఇస్ డన్ ఇస్ మెక్డొనాల్డ్స్ సర్జరీ. మెక్డీ పిజ్జా కాదు, సో మెక్డొనాల్డ్స్ సర్క్లాజ్ సర్జరీ. ఓకే, రైట్. Next, coming to induced abortion. So what is induced abortion? Let me complete abortion today. So abortion అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఫర్ ఎనీ ఎగ్జామ్. సో ఓకే, నేను ఎంతైతే మీకు మీ MHSRB ఎగ్జామ్ కి కావాలో అంత మాత్రమే చెప్తున్నాను. సో కేర్ఫుల్లీ లిజన్ టు దిస్. ఓకే, నౌ సీ హియర్. ఫస్ట్ ట్రైమిస్టర్ లో అబార్షన్ ఎలా చేస్తాము, సెకండ్ ట్రైమిస్టర్ లో అబార్షన్ ఎలా చేస్తాము అంటే ఫస్ట్ ట్రైమిస్టర్ లో ఎలా చేస్తాము అంటే ఓకే, నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను అబార్షన్ కట్ ఆఫ్ ఏంటి, అబార్షన్ కి కట్ ఆఫ్ వచ్చి 24 weeks. ఇండ్యూస్డ్ అబార్షన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ MTP, మెడికల్ టర్మినేషన్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇండ్యూస్డ్ అబార్షన్. యూ ఆర్ డూయింగ్ సంథింగ్ అండ్ అబార్టింగ్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ MTP, మెడికల్ టర్మినేషన్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ. ఫస్ట్ ట్రైమిస్టర్ లో ఎలా చేస్తారు, సెకండ్ ట్రైమిస్టర్ లో ఎలా చేస్తాను చెప్తాను చూడండి. దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ ట్రైమిస్టర్ లో ద మోస్ట్ కామన్ టెక్నిక్ దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఫాలో ఫర్ అబార్షన్ ఇస్ మెడికల్ అబార్షన్. ఓకే, మెడికల్ అబార్షన్ అంటే ఏంటి, ఓరల్ టాబ్లెట్స్ ఇవ్వడం. ఓకే, దట్ ఈస్ యువర్ ఓరల్ టాబ్లెట్స్ ఆర్ గివెన్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ మెడికల్ అబార్షన్. అండ్ వాట్ ఈస్ ద బెస్ట్ మెథడ్? ఫస్ట్ సెమిస్టర్ లో ఉన్న మెథడ్స్ లో అన్నిటికన్నా బెస్ట్ మెథడ్ ఏది అంటే ద బెస్ట్ మెథడ్ ఈస్, yes, can you people tell me what's the best method? Excellent, Monica. It is suction evacuation. It is suction evacuation, right? And సో ఈ సక్షన్ ఇవాక్యుయేషన్ చేయాలి అంటే
కరెంట్ ఉండాలి, మనకి పవర్ ఉండాలి, ఎలక్ట్రిసిటీ కావాలి. సో ఎలక్ట్రిసిటీ లేదు, ఈ రిమోట్ ఏరియాస్ లైక్ రూరల్ ఏరియాస్ లో ఎక్కడైతే ఎలక్ట్రిసిటీ ఉండదో అక్కడ అబార్షన్ చేయాలంటే ఏం చేస్తారంటే ఒక సిరంజ్ ఉంటుంది. ఆ సిరంజ్ ఏమంటారంటే ఎంవిఏ సిరంజ్ అంటారు, మాన్యువల్ వాక్యూమ్ ఆస్పిరేషన్ సిరంజ్ అంటారు. ఈ సిరంజ్ తో చేస్తారనమాట. ఓకే, ఆస్పిరేట్ చేస్తారు ఈ సిరంజ్ తీసుకొని. ఓకే, ఐ షో యూ వాట్ ఇస్ దట్ సిరంజ్. ఓకే, డోంట్ వరీ. Okay, so you don't need to know this. And there is one more procedure that you need to remember. That is, yes, D and C. Dilatation and curettage also you can do in first trimester. Now coming to the second trimester abortion, the most common, the best method. The best method in second trimester is again medicines, oral medicines. ఏ మెడిసిన్ ఇస్తామంటే prostaglandins. What is that prostaglandin which is given for medical abortion in second trimester is mesoprost. Okay, and we have also another like different procedures called, just ఈ పేర్లు గుర్తుపెట్టుకోండి, దాని గురించి అవసరం లేదు. ఓకే, ఒకవేళ ఆప్షన్స్ వస్తే కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఆన్సర్ చేయడానికి నేను ఈ ఆప్షన్స్ ఇక్కడ పెట్టాను. ఓకే, ఎక్స్ట్రా amniotic ethacridine installation and intra amniotic hypertonic saline installation, and you can also give oxytocin. You can oxytocin like mini labor లాగా కండక్ట్ చేసి బేబీని తీసేయచ్చు, అబార్ట్ చేసేయచ్చు. Otherwise you can do surgical methods. I'll tell you what are those surgical methods. Okay, right, so these are all the methods that you're going to do to abort in case of first trimester and second trimester, right? Okay, now, so see here, first trimester. ఫస్ట్ ట్రైమిస్టర్ అబార్షన్స్ గురించి చెప్తాను చూడండి. ఫస్ట్ ట్రైమిస్టర్ అబార్షన్స్ ఏది బెస్ట్ అని చెప్పాను. బెస్ట్ మెథడ్ విల్ బి సక్షన్ ఎవాక్యుయేషన్, బట్ ద మోస్ట్ కామన్ విల్ బి ఓరల్ మెథడ్, రైట్? మెడికల్ మెథడ్, రైట్? మెడికల్ మెథడ్ అంటే ఏంటి అంటే ఓరల్ డ్రగ్స్ ఇస్తాం అనమాట. సో ఏం డ్రగ్స్ ఇస్తాం సార్ అని అంటే, చూడండి, మెడికల్ ఎవరైనా వచ్చి అబార్షన్ అని అడిగారంటే వాళ్ళకి కిట్ ఇస్తారు ఫస్ట్ ట్రైమిస్టర్ లో. చూడండి, ఇందులో ఎన్ని టాబ్లెట్స్ ఉన్నాయి? 5 టాబ్లెట్స్ ఉన్నాయి. 1 2 3 4 5 టాబ్లెట్స్ ఉన్నాయి కదా. ఈ 5 టాబ్లెట్స్ లో ఈ 4 టాబ్లెట్స్ ఏముంటుందంటే ప్రోస్టాగ్లాండిన్ ఉంటుంది. ఏ టైప్ ఆఫ్ ప్రోస్టాగ్లాండిన్ ఉంటుందంటే మీసోప్రాస్ట్ ఉంటుంది. ఓకే, ఈ మీసోప్రాస్ట్ ఉంటుంది, రైట్? ఈచ్ టాబ్లెట్ విల్ హ్యావ్ 200 micrograms ఆఫ్ డోసేజ్. అండ్ ఈ సింగిల్ టాబ్లెట్ ఉంది కదా, ఈ సింగిల్ టాబ్లెట్ ఈస్ యువర్ anti-progesterone analog, which is your mifepristone, right? And what is the dose? ఎంత డోస్ ఉంటుంది అంటే 200 milligrams ఉంటుంది ఇక్కడ. ఓకే, ఇది ఈ కిట్ లో ఉంటుంది. 5 టాబ్లెట్స్ ఉంటుంది, అమాంగ్ విచ్ one is your mifepristone containing the dosage of 200 milligrams, and remaining 4 tablets is your mesoprost containing 200 micrograms of each, right? సో దీన్ని ఎలా ఇవ్వాలి అంటే, ఇంతకు ముందు మెడికల్ అబార్షన్ అంటే ఈ డ్రగ్స్ ఎంతవరకు ఇవ్వచ్చు అంటే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఏం చెప్పేది అంటే ఓన్లీ 7 weeks వరకే అని చెప్పేది. ప్రీవియస్లీ ఇట్ వాస్ 7 weeks, బట్ నౌ ఇట్ ఈస్ అలోయింగ్ టిల్ 9 weeks. ఓకే, 9 weeks వరకు ఇవ్వచ్చు అనేది ఈ కిట్ అనేది ఇచ్చి అబార్షన్ చేయొచ్చు అనేసి ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా గైడ్ లైన్స్ కూడా చెప్తున్నాయి మనకి. ఓకే, నౌ సో డే 1 ఎలా, ఇప్పుడు అబార్షన్కి వచ్చింది మనకు ఒక పేషెంట్ 7 weeks ప్రెగ్నెంట్ నా దగ్గరకు వచ్చింది, అబార్షన్ చేసుకోవాలంటే యూ కెన్ గివ్ దిస్ కిట్. అండ్ హౌ యాస్ ఎ నర్సింగ్ ఆఫీసర్ హౌ యూ విల్, ఎలా వేసుకోవాలి కిట్ అని అడిగితే వాట్ యూ విల్ సే దెమ్ ఆన్ డే 1. ఏదైతే మీరు టాబ్లెట్ అడ్మినిస్టర్ చేస్తారో దట్ ఈస్ డే 1 కదా. సో ఆ రోజు యూ విల్ ఆస్క్ ద పేషెంట్ టు టేక్ దట్ mifepristone టాబ్లెట్. You will ask the patient to take mifepristone tablet. The dosage of mifepristone is 200 milligrams. I've already told you. One tablet mifepristone, which is containing 200 milligrams of dosage, yes, it is an what is the action of mifepristone? It is anti-progesterone. I've already told you what is the hormone that will maintain pregnancy. Progesterone. Progesterone తీసేసినామంటే pregnancy అనేది ఎండ్ అయిపోతుంది. చెప్పాను కదా మీకు. సో yes, so anti-progesterone is your mifepristone. Now, so day 3, సో ఫస్ట్ డే రోజు ఆ ఒక టాబ్లెట్ ఏదైతే ఉందో మీరు యూ విల్ ఆస్క్ ద పేషెంట్ టు టేక్ ద టాబ్లెట్ కాల్డ్ mifepristone, వేసుకొని ఇంటికి పంపించేస్తారు. మళ్ళీ యూ విల్ కాల్ హర్ ఆన్ డే 3.
ఓకేనా? 48 అవర్స్ తర్వాత మళ్ళీ రావాలి మీరు క్లినిక్‌కి అని చెప్తారు. అండ్ క్లినిక్ వచ్చిన తర్వాత ఓకే. సో, యూ విల్ గివ్ దిస్ టాబ్లెట్ కాల్డ్ మిఫెప్రిస్టోన్. ఇంకా మిగతా ఏం మిగిలున్నాయి? మిఫెప్రిస్టోన్ గదా! మిసోప్రోస్ట్ సారీ. మిసోప్రాస్ట్ ఉంది కదా! సో, యూ విల్ ఆస్క్ ద పేషెంట్ టు టేక్ దిస్ మిసోప్రాస్ట్. మిసోప్రాస్ట్ ఎన్ని టాబ్లెట్స్ అక్కడేమో 4 టాబ్లెట్స్ ఉన్నాయి సార్. ఎన్ని టాబ్లెట్స్ అన్నీ ఏసుకోమని చెప్పేయాలా అంటే, కాదు. ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద వీక్స్ ఆఫ్ జెస్టేషన్. సో, హర్ ప్రెగ్నెన్సీ ఈస్ లెస్ థాన్ 7 వీక్స్ ఆర్ 7-9 వీక్స్. ఇన్ బిట్వీన్ ఈ డ్యూరేషన్‌లో ఉందా చూసుకోండి. ఇఫ్ షీ ఈస్ లెస్ 7 వీక్స్ ఆర్ లెస్ థాన్ దట్, ఓకే. దెన్ యూ విల్ గివ్ 2 tablets. Okay, each tablet containing 200 micrograms. That means 400 micrograms I'm going to give, right? So, what is the route of administration is per vaginal or per orally I'm going to give, right? So, 7 to 9 weeks pregnant ante వాళ్ళలో ఎలా ఇస్తామంటే 7 to 9 weeks pregnant లో 4 tablets వేసుకోమని చెప్తాం. In the sense it is 800 micrograms. And what is the route of administration is per vaginal route. All the 4 tablets you will insert into the vagina and abortion complete అయిపోతుంది. Right? And so ఈ మీసోప్రాస్ట్ అని చెప్పాను కదా, ఫార్మకాలజీలో నేను మీకు వన్ లైనర్స్ చెప్పేటప్పుడు మీకు అక్కడ ఒక ఇంపార్టెంట్ థెరపూటిక్ సైడ్ ఎఫెక్ట్ చెప్పాను మీసోప్రాస్ట్ గురించి. Can you people tell me what is the teratogenicity associated with tab misoprost? I've already discussed you when I'm discussing this pharmacology. Yes? Mobius syndrome. Excellent, Monica. Excellent. It is Mobius syndrome. It is called as Mobius syndrome, right? And what is the action of this misoprost? Misoprost is a prostaglandin E1 analog. And see here, what is the action of progesterone? The action of this misoprost is it will induce the uterine contractions plus cervical ripening. These are the actions of your misoprost, right? Clear? Next. డే 3 వస్తుంది. టాబ్లెట్స్ మిసోప్రాస్ట్ ఇచ్చి మళ్ళీ ఇంటికి పంపించేసి మళ్ళీ 15వ రోజు 2 వారాల తర్వాత రండి అని చెప్తారు. ఎందుకు అంటే ఓకే, అబార్షన్ అనేది కంప్లీట్ అయిందా లేదా తెలుసుకోవాలి కదా, అందుకనేసి యూ విల్ డూ ఏ క్లినికల్ ఎగ్జామినేషన్. టు కన్ఫర్మ్ వెదర్ ద abortion is complete or not on day 15. Done. This is how medical abortion is done. Now coming to suction evacuation. నేను ఏదైతే బెస్ట్ మెథడ్ ఇన్ ఫస్ట్ ట్రైమిస్టర్ చెప్పానో దట్ ఈస్ యువర్ సక్షన్ ఎవాక్యుయేషన్, which can be done from 9 weeks till 12 weeks. Okay, 9 weeks till 12 weeks. Very, very important. Now, see here, it is done with a special cannula. మీరు ఎప్పుడైనా ఈటీ సక్షనింగ్ చేశారా? ఎంతమంది మీరు ఐసీయూలో వర్క్ చేస్తున్నారో నాకు తెలియదు కానీ ఈటీ సక్షనింగ్ ఎప్పుడన్నా చేశారా? మనకి సక్షన్ ట్యూబింగ్ ఉంటుంది, దానికి సక్షన్ కెథెటర్ కనెక్ట్ చేసి సక్షన్ అనేది చేస్తాం కదా. సిమిలర్ టు దాట్ విల్ బి యువర్ సక్షన్ ఎవాక్యుయేషన్ ఫర్ యువర్ అబార్షన్. సో అక్కడ సక్షన్ కెథెటర్ యూజ్ చేసే బదులు యూ విల్ యూజ్ దిస్ సంథింగ్ కాల్డ్ కార్మాన్స్ కాన్యులా. Okay, this is called as Carman cannula. You will attach this plastic cannula, which is called as Carman's cannula, to the suction tubing, and you will generate a pressure. So it is done with, just now I told you, right? It is done with Carman cannula. Okay, it is done with Carman cannulas. The suction pressure ఎంత పెట్టుకోవాలి సార్ అంటే 600 mm of Hg, right? అండ్ ఈ సక్షన్ ఎవాక్యుయేషన్ చేసేటప్పుడు ఏదైనా కాంప్లికేషన్ చూడొచ్చా మనము అంటే ఎస్, యూ క్యాన్ పర్ఫోరేట్ ద యూట్రస్. సో మీరు ఏదైతే సక్షన్ యూట్రస్ లోపలికి ఇన్సర్ట్ చేసి సక్షన్ చేస్తూ ఉంటారో అప్పుడు సడన్ గా యూట్రస్ పర్ఫోరేట్ అయిపోయే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద కాంప్లికేషన్ అసోసియేటెడ్ విత్ కార్మాన్స్ కాన్యులా ఇస్ యూట్రైన్ పర్ఫోరేషన్. నౌ సీ హియర్, దీనికేమో ఎలక్ట్రిసిటీ కావాలి. ఈ కార్మాన్స్ కాన్యులాతో సక్షనింగ్ చేయాలంటే ఎలక్ట్రిసిటీ అనేది ఉండాలి. మనకి సక్షన్ ఆపరేటర్స్ ఉంటుంది, దానికి ఎలక్ట్రిసిటీ ఉండాలి కదా. సో ఒకవేళ మనకి సక్షన్ ఈ సక్షన్ అపారటస్ లేదు, మనం సక్షన్ చేయలేము అంటే, ఎలక్ట్రిసిటీనే లేదు అంటే, లైక్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ రూరల్ ఏరియాస్
where there is no electricity, we have special syringe. This is a syringe. This is called as MVA syringe, manual vacuum aspiration syringe, and it is done in rural areas where there is no electricity. Where there is no electricity. And how you will identify MVA syringe in tomorrow's exam? See, ఇక్కడ ఒక valve, ఇక్కడ ఒక valve, two pinch valves ఉంటుంది దీనికి. So that's how you will identify MVA syringe into your tomorrow's exam. And capacity. ఎంత కెపాసిటీ ఉంటుంది సార్? ఈ ఎంత కెపాసిటీ ఉంటుంది? 50 ml, 60 ml, 70 ml అంటే it is 60 ml. ఎంత ప్రెషర్ జనరేట్ అవుతుంది మనం పట్టుకొని లాగినప్పుడు ఈ సిరంజ్ లోపల అంటే 660 mm ఆఫ్ హెచ్జి ప్రెషర్ జనరేట్ అవుతుంది అన్నమాట. ఓకే, రైట్. నా సెకండ్ ట్రైమిస్టర్ అబార్షన్ ఎప్పుడు ఎలా చేయొచ్చు అంటే చెప్తాను చూడండి. సెకండ్ ట్రైమిస్టర్ అబార్షన్, I've already told you the best method will be prostaglandins, that means medical abortion, right? Where you are going to give oral drugs, orally you are going to give the same drug, misoprost you are going to give, right? And you are inducing a mini labor. I've already told you the action of misoprost. Up table is the action of misoprost is it will induce the uterine contractions and it is going to cause cervical ripening. So you are doing a mini labor here and it will you are aborting the case, right? So the first thing you are going to give the drug called misoprost. Okay, you are going to give a drug called misoprost, which is a prostaglandin analog, and I've already told you the entire details about this misoprost in the previous slide. Go check that. Just a minute. Yes, can you people tell me ఎలా ఇస్తాం ఈ misoprost అనేది? ఎలా ఇస్తాం చెప్పండి? misoprost అనేది ఎలా ఇస్తాం చెప్పండి? misoprost ఎలా ఇస్తాం? ఈ misoprost అనేది చూడండి, సో దీనికి ఒక రూల్ చెప్తాను చూడండి. నేను ఒక చిన్న గుడ్డి గుర్తు చెప్తాను చూడండి. నిమోనిక్ 444 ఈ రూల్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, సో see here, misoprost ఎంత డోస్ ఇవ్వాలి అంటే 400 micrograms you are going to give. Yep, okay, you have to repeat it every fourth hourly. Every fourth hourly you will repeat, and maximum ఎన్ని doses ఇవ్వచ్చు అంటే maximum of 4 to 5 doses you can give. సో ఈ 444 రూల్ ఎందుకు చెప్పానంటే చూడండి, అన్ని 444 కదా. సో 444 is your misoprost. So 400 milligrams you are going to give every fourth hourly. Once you are going to repeat the dose, maximum is 4 to 5 doses you can give, right? And the female will get aborted, right? And surgical method, ఎలా చేస్తాం సార్ సర్జికల్ మెథడ్ లో అంటే ఓవం ఫోర్సెప్స్ అని ఒక ఫోర్సెప్స్ ఉంటుంది మనకి. ఓకే, సో హియర్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఓవం ఫోర్సెప్స్. స్పూన్, దాని టిప్ చూసారంటే మీరు స్పూన్ లాగా ఉంటుంది. స్పూన్ లాగా ఉంది కదా, రైట్? దిస్ ఇస్ హౌ యూ విల్ ఐడెంటిఫై ఇన్ యువర్ టుమారోస్ MHSRB ఎగ్జామ్. దిస్ ఇస్ స్పూన్ షేప్డ్ ఫోర్సెప్స్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ యువర్ వాట్ ఈస్ దిస్ ఫోర్సెప్స్ కాల్డ్? ఓవం ఫోర్సెప్స్. ఓకే, ఈ ఓవం ఫోర్సెప్స్ పట్టుకొని ప్రొడక్ట్స్ ఆఫ్ కన్సెప్షన్ అంతా బయటకు తీయేస్తాం అనమాట. ఓకే, సో డైలటేషన్ అండ్ ఎవాక్యువేషన్ యూజింగ్ ఓవం ఫోర్సెప్స్. ఫాలోడ్ బై దాట్, ఓవం ఫోర్సెప్స్ తీసిన తర్వాత యూ విల్ డూ ఎ బ్లంట్ క్యూరటాజ్. You will do a blunt curettage. Okay, right? You will scrap the entire uterus with this blunt curette. Okay, now so this is what is very important. And next let us see about the MTP, medical termination of pregnancy లో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ రూల్స్ ఉన్నాయి. అవి ఖచ్చితంగా అడుగుతారు మీరు రేపు ఎగ్జామ్ లో. సో కేర్ఫుల్ గా వినండి. ఓకే, అయిపోయింది సెషన్. సో ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు టేక్ యువర్ మచ్ టైం. సో ఓకే, రైట్. సో సీ హియర్, MTP Amendment Act 2022 మనకి ఏం చెప్తుంది అంటే, I've already told you, as per the latest MTP Amendment 2022, the abortion is done till 24 weeks, right? The abortion is done till 24 weeks. But in case of contraception failure, it is the cutoff is 20 weeks. And whereas in case of gross congenital anomalies, baby ఏదైనా gross congenital anomalies ఉంది అని అంటే, for example, your example
is your anencephaly. Let me give you anencephaly. Anencephaly అంటే ఏంటి? బ్రెయినే ఉండదు. Cerebral hemispheres, both the cerebral hemispheres and the cranial vault is absent. ఓకే. రిమైనింగ్ ఏదైతే బ్రెయిన్ ఉంటుందో, ఆ బ్రెయిన్ అంతా అట్లే ఎక్స్‌పోజ్ అవుతా ఉంటుంది. సో, ఇమ్మీడియేట్‌గా పుట్టిన వెంటనే చనిపోతారు బేబీ. సో, దట్స్ ఎ రూల్. ఎనెన్‌కెఫాలిక్ పుట్టిన వెంటనే చనిపోతారు. దట్స్ ఎ రూల్. సో, ఇంకా అలాంటి బేబీస్‌ని అబార్ట్ చేయాలి కదా! సో, దట్స్ వై ద లేటెస్ట్ ఎండిపి అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ దిస్ 2022 is telling that for gross congenital anomalies, there is no upper limit. There is no upper limit. Okay? Nice. Right? And so till 20 weeks అబార్షన్ చేయాలి అంటే సింగిల్ ఆబ్స్టెట్రిషియన్ యొక్క ఒపీనియన్ కావాలి, పర్మిషన్ అనేది కావాలి. సో రైట్. సో 20 వీక్స్ తర్వాత టిల్ 24 వీక్స్ డాక్టర్స్ యొక్క ఒపీనియన్ కావాలి మనకి. ఓకే. రైట్. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఒకవేళ ఎవరైతే మీరు అబార్షన్ చేస్తున్నారో వాళ్ళు మైనర్ అయింటే, లేదు మెంటలీ రిటార్డెడ్ అయింటే, సో ఎస్ గార్డియన్ సైన్ తీసుకోవాలి మనం. Guardian consent is required. Guardian consent is taken. And ఈ అబార్షన్ చేయకముందు ఎవరైనా అబార్షన్ చేయండి అని వస్తే వాళ్ళ ఏజ్ ప్రూఫ్ కానీ, మ్యారేజ్ సర్టిఫికేట్ కానీ, ఎఫ్ఐఆర్ రిపోర్ట్ చేయడం ఇన్ కేస్ ఆఫ్ రేప్ ఇట్స్ నాట్ రిక్వైర్డ్. నాట్ రిక్వైర్డ్. ఇట్ ఇస్ నాట్ రిక్వైర్డ్. అండర్స్టాండ్? అండర్స్టూడ్? రైట్. సో రిమైనింగ్ వి విల్ డిస్కస్ ఇన్ టుమారోస్ క్లాస్. ఓకే. సో ఈ రోజు క్లాస్ లో నుంచి ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే చెప్పండి. సో రిమైనింగ్ ఐ విల్ డిస్కస్ ఇన్ టుమారోస్ క్లాస్. Okay. Now tell me, is there any doubts in today's class? Somebody is raising hand. Vani, what is there any doubt in today's class? Tell me. Yes. Is there any doubt? No, no doubts. Okay, thank you. Thank you so much for attending the live session, and see you all soon in tomorrow's live class. Okay, thoroughly revise the part 1 and come for part 2 of your midwifery nursing. Thank you all. Thank you so much. And ఈ రోజు ఇంకొక వీడియో కూడా అప్లోడ్ అయితే అయింది. సో టోటల్ 3 classes you got today. One is research by your Dr. Kiranmai madam, and the second one is by me, and the third one is by your show MCQ discussion by Ms. Shobha. So all these are available in the app. Go check these 3 videos. Okay. Thank you all. Thank you so much for attending the live. Okay. And see you all tomorrow.